start the streaming. আমব্রাল উইভ না হয়ে নামটা আমব্রাল ফর্ম হলে ভালো না? উই আর লাইক ফর্মিং আ পারসন, চেঞ্জিং দ্য ফর্ম কাইন্ড অফ। না, সেটা ট্রান্সমিউটেশনে পড়ে যায় আর কি। আপনার অ্যাবজুরেশন মানে ট্রান্সমিউটেশন নামের উপর তো না, প্রোটেকশন করছে তো, তাও তো অ্যাবজুরেশন। না না, আপনার নামের উপরেও কিছুটা আপনি তাছাড়া আদারলি গাইজ অথবা ফর্ম এগুলো মানে নামটা কিছুটা আপনার অ্যাবজুরেশন পড়ে না, ট্রান্সমিউটেশনের দিক চলে যায় আর কি। মানে নামটার মানে কি বলে অর্থ কিংবা ধরেন যে এইটা ডিসপ্লের এগেইনস্টে কেমনে কাজ করবে তাইলে? ডিসপেল তো ডিসপেল, আপনি স্পেল, হ্যাঁ আপনি আপনার ডিসপেল ম্যাজিক কি করে, আপনি আপনার এখানে ডিসপেল ম্যাজিক তো বলাই আছে, আপনি স্পেলের ইফেক্টের উপরে মারবেন চলে যাবে, শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, কনসেন্ট্রেশন গন। এটা তো নিজের উপর রাখতেছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ও তো নিজের উপর রাখতেছে, ওর উপরে ডিসপেল হবে না, আর অন্য কারোর উপরে ডিসপেল মারলে ওই টার্নের জন্য চলে যাবে, বাট তখন হচ্ছে ওরে ওই টার্নের জন্য না, স্পেল এন্ড, ওই টার্নের জন্য স্পেল এন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ডিসপেল ম্যাজিক যা করে আপনার সেই একই জিনিস হবে। হ্যাঁ, অন্য কারোর উপর যদি জিনিসটা থাকে, তার উপর যদি এই জিনিসটা থাকে, তাহলে ডিসপেল করলে আমার কনসেন্ট্রেশন শেষ, স্পেল চলে যাবে, শেষ। এটা কারোর উপর ফ্লাই কাস্ট করা থাকলে কি হয় তার ডিসপেল মারলে? সেম জিনিস। হ্যাঁ, এটা তো রিফাত ভাই নতুন কেস না, এটা তো আগের। আপনি যদি কারোর উপর আপনি যদি হেস্ট মারেন একই কাজ, তার উপরে আপনার সে ডিসপেল ম্যাজিক মারবে, আপনার হেস্ট চলে যাবে, শেষ। এবার সে টার্নে সরাতে পারে কিনা ওটা স্পেলটাকে পারে কি না পারে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস নাথিং টু ডু উইথ ডিসপেল। হ্যাঁ, তখন তো ওখানেই আছে। এই ইফেক্টের উপর মারলে কনসেন্ট্রেশন তার উপর চলে যায়। হ্যাঁ, এটার একমাত্র আপনি যদি ওই লেভেলে ধরেন, তাইলে হচ্ছে কেউ যদি ডিসপেল ম্যাজিক হোল্ড করে থাকে যে আসার সাথে সাথে মারবে রিঅ্যাকশনে, তাইলে সেই সময় দেখা গেল যে সেই লোক যাওয়ার আগে ও সরাই ফেললো, তাইলে সেই সময় একজন হুদা লোকের গায়ে মেরে দিল ডিসপেল ম্যাজিক, সেই সময় কিছু হবে। এটা আলাদা জিনিস, ওটা অনেক স্পেসিফিক সিচুয়েশন। That's like if you want to put a specific thing at a place. Yes, sir. Yeah. এ তো এর ফ্লাইট তো তোমার ওই এর ফ্লাইট, ওই কি নাম ওদের? ইয়েস, আবার স্পিরিচুয়াল ফ্লাইট। কিসের ফ্লাইট? স্পিরিচুয়াল স্টেট। কই আমাদের? ও হ্যাঁ, না আমাদের ফ্লাইট কোন সময় আমাদের তো ফ্লাইট নাই, আমার তো রেসের থেকে ফ্লাইট। ও হ্যাঁ, তোমার যে সাইলেন্ট ফ্লাইট করতে দিত, যেটা সাইলেন্ট ফ্লাইট তো কি, সাইলেন্ট ফ্লাইট মানে হবার এক কথায়, ঠিক আছে, এক কথা হচ্ছে হবার, তো এটা আরপান ভাই না আরপান ভাই বুঝছি কি কোনটা কথা বলতেছে। ওই একটা মানে অ্যাবিলিটি ছিল সেকেন্ড লেভেল নাকি কয় অ্যাবিলিটিতে, ওইটা হচ্ছে আমাকে মানে আই থিংক প্যাসিভ একটা স্টেলথ দিত আর সামথিং, বাট ওটা ফ্লাইটের জন্য না। we have no idea. না ওটা তোমার ওই যে স্পেকট্রাল, তো ফাইট হচ্ছে স্পেকট্রাল আর সাইলেন্ট, কোনো রকম আওয়াজ হয় না আর কোনো রকম ট্রেস থাকে না ইয়েতে, প্যাসেজের। আমি আউছিলাম না কোনো সময়, ওইটা হচ্ছে আমি তোমার বলতেছি ওইটা কি ছিল। আউলের তো আলাদা, আউল তো জাস্ট গেট অ্যাডভান্টেজ অন স্টেলথ, দিস ইজ ইভেন বেটার, কারণ কি তোমার এটা সো নরমালি ইনভিজিবল হলে ইউ নো দ্য লোকেশন অফ দ্য ক্রিচার, তোমার মিস্টেক এটা ইনভিজিবল হলে তুমি জানবে না। হ্যাঁ না এটা বুঝছি, এইখানে ওয়ার্ডিংটা লেখা আছে ইউ গ্লাইড উইথ দ্য গ্রেস অফ স্পিরিটস, ইওর ফুটস্টেপস আর আনহার্ড, ঠিক আছে? ফুটস্টেপ ছিল তোমার, রাইট। হ্যাঁ সো ফুটস্টেপ মানে করেই কিন্তু শব্দ হয় না কোনো, এইটা ঠিক আছে, মানে ওই ভূতপ্রেতের মতো কথা। এটা হচ্ছে ইয়েতে ওড়ায় সেই জিনিস আর কি। হ্যাঁ কিন্তু এটা তো যে কি বলে মানে এমনি তো মানে তোর কি বলে মেনশন না করে দিল তোর হচ্ছে না মেনশন এটা আসলে কোনো না এফেক্ট কি আছে আপনি তো এফেক্ট আছে কি রকম বলছি তোমাকে, খুব স্পেসিফিক এফেক্ট কিন্তু এফেক্ট আছে। তোমার যদি কেউ আনসিন হয়, তোমার তারা দেখা না গেলেও যতক্ষণ না সে হাইড অ্যাকশন নিচ্ছে তার লোকেশন জানা থাকে,
কিন্তু সে যদি সাইলেন্ট হয় ইউ উড নট নো দেয়ার লোকেশন, কারণ কি আওয়াজ থেকেই লোকেশনটা জানা যায়। না না, এটা এটা আপনার খুবই একটা নিট, মানে একটা ওয়ার্ডিং এর জায়গায় ফেলাই দিয়ে আপনি এটা বলতেছেন। টু বি হ্যাঁ, অনেস্ট, আপনার যদি সে, হ্যাঁ, একটা ক্রিচার যদি হবার হবার করে, আর আপনার আপনার এটা এরকমও না, আপনার সে যদি আপনার বলাও থাকে যে সে হচ্ছে সাইলেন্স, তার ফুটস্টেপ শোনা যায় না রিফাত ভাইয়ের ক্ষেত্রে, সে যদি ফ্লাই না করে, আপনি আপনি স্টিল তার ফুটস্টেপস দেখে কিংবা তার মানে সে ট্রেনের উপরে ডিপেন্ডিং অন দ্য ট্রেন ইউ ক্যান স্টিল লোকেট ইট, ঠিক আছে, ইনভিজিবল ক্রিচার। এটা ওরকম ওরকম না, না কিন্তু না, তোর, তো ডিপেন্ডিং অন হ্যাঁ, দ্য ট্রেল না, এখানে তো ওই যে লেখা আছে কোনো ট্রেস দেখা যায় না। না না, আপনার আপনার এটাই তো, আপনার যদি একটা 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 ফগের ভিতরে আপনি যদি যান আর কি, হ্যাঁ, তাইলে সেই সময় হচ্ছে এটা হচ্ছে কোনো আপনার ট্রেস হচ্ছে, লিভস নো ট্রেস ইন দ্য প্যাসেজ ইন দ্য এয়ার, তো কোনো হ্যাঁ ফগের হ্যাঁ ভেতরে উঠলেও কোনো তুমি ট্রেস দেখতে পাবে না তার, সেটাই হচ্ছে হ্যাঁ, কথা। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, না সেটাই না, আমি তো বলতেছি, ওইটাই জন্য কিন্তু বলছি সে ইনভিজিবল হলে ফ্লাই করলে তুমি তার লোকেশনও জানবে না, হ্যাঁ, কিন্তু এটা নর্মাল এটা হচ্ছে, ফ্লাইটে সেটা বুঝতে পারবে তুমি। হ্যাঁ, নর্মাল ফ্লাইটে আপনি বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ, না, না, কথা ঠিক হচ্ছে আছে। এটা, তাহলে যদি ইনভিজিবল ক্রিচারের উপরে দেওয়া হয় তাহলে পুরো আনটার্গেটেবল হয়ে যাবে না সে? না না না, ওরকম না রিফাত ভাই, না, এটা হচ্ছে তোমার এরিয়া অফ আপনার, এফেক্ট তো টার্গেটেবল স্টিল। না না, আপনার এটা এটা আপনার, আমি তো ওইটাই বলার চেষ্টা করতেছি যে ইনভিজিবল হ্যাঁ, ক্রিচারের উপরে যদি দেয় এটা কিছুই হবে না। তো এইটার জন্য আমি বলছিলাম যে আপনার মানে এটা ওরকম ওরকম হচ্ছে, মানে আরমান ভাই যেটা বলতেছে ইনভিজিবলের সাথে এরকম, মানে এটা ম্যাচ করে না। এটা হচ্ছে আপনার ডিপেন্ডিং অন দা আপনার হচ্ছে সিনারিও এন্ড ট্রেন, এটা হচ্ছে ইউজ হয় আর কি। এটা না, ইনভিজিবলের সাথে কোনো মানে ই নাই। আপনি এটা ইনভিজিবল ক্রিচারে এটা এটা যদি দিয়েও দেন, তার ইটস হ্যাঁ, নট অ্যাকচুয়ালি নাথিং আর কি, ঠিক আছে, মানে আপনার সে ইনভিজিবল ক্রিচার হাইড অ্যাকশন না নেওয়ার পর্যন্ত আপনি এমনিতেও জানবেন কোন ব্লকে আছে সে, কোন ব্লক বলতে অ্যাটলিস্ট জেনারেল ডাইরেকশন জানবে না, ঠিক আছে আপনার। হ্যাঁ, সো এটা এটা ওরকম না যে ইনভিজিবল ক্রিচারের উপরে দিলে আপনার সে হাইড অ্যাকশন না নিয়ে অটো ই হয়ে যাবে, হবার হয়ে যাবে, মানে লেখা আছে সাইলেন্ট তাই সেজন্য হয়ে যাবে, এটা ওরকম না। এটা হচ্ছে হোয়াট ইট সেইস, এক্স্যাক্টলি দ্যাট, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ আপনার যদি আমরা হুম, হুম, পাসিভ ট্রেসের ভিতরে কেউ ইনভিজিবল হই, হ্যাঁ, তাইলে তাইলেও তো তো আপনার হচ্ছে তাইলে একদম পুরো ইনভিজিবল হ্যাঁ, হয়ে হ্যাঁ, যাওয়ার কথা, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো না। এটা আপনি হুম, পাসওয়ার্ড ট্রেসের ভিতরে স্টিল আপনি হাইড অ্যাকশনে হাইড না অ্যাকশন নেওয়া থাকলে লাগে। আপনি স্টিল, হ্যাঁ, আপনি স্টিল হচ্ছে যা তাই, ইটস ইটস না নট কিন্তু লাইক দ্যাট। পাস আপনি উইদাউট স্টেলথ ট্রেস রোল কি করবেন, লেখা? হ্যাঁ, পাসওয়ার্ড ট্রেস কি বলে সেটা হচ্ছে ইট লিভস নো ট্রেইল অর এনিথিং বিহাইন্ড, ঠিক আছে। তো সেরকম হচ্ছে এই জিনিসটাও সেরকম কাজ করে। সো আপনি হাইড অ্যাকশন শিল নেবেন, তারপরে আপনার ইট লিভস নো ট্রেস অফ প্যাসেজ। পাস উইদাউট ট্রেস ট্রেল বলে না, পাস উইদাউট ট্রেস বলে ভেল অফ শ্যাডোজ এন্ড সাইলেন্স রেডিয়েটস ফ্রম ইউ, মাস্কিং ইউ এন্ড ইউর কম্প্যানিয়ন্স ফ্রম ডিটেকশন ফর দ্য ডিউরেশন ইউ চুজ 30 feet, 10 feet আপনি bonus. লাস্টের লাইন পড়েন না রে ভাই, আপনি পাসওয়ার্ড ট্রেস করতেছেন। নো ট্র্যাকস, হ্যাঁ, তো তাকে ট্র্যাক করা যাবে না, তো তোমার কেউ যদি কেউ ফলো করতে চায় ট্র্যাক দিয়ে সে পারবে না করতে। হ্যাঁ, না সেটাই সেটাই তো বলতেছি, কিন্তু আপনার আপনার হ্যাঁ, তো স্টিল এটা হচ্ছে আপনার যদি কেউ দেখতে চায়, এটা তো আপনার ইনভিজিবল করতেছে না, করতেছে না, আপনার স্টিল হাইড অ্যাকশন হ্যাঁ, নেওয়া লাগবে, তাইলে আপনার আপনারে কেউ ডিটেক্ট করতে পারবে না। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তো তোমার পুরোপুরি সাইলেন্ট করে দিচ্ছে না ওখানে, যেমন কারণ কি এখানে মেকানিক্সটাই না হচ্ছে এটা এটা সাইলেন্ট। তো আপনার, হ্যাঁ, কিন্তু এটা এটা আপনার সাইলেন্ট আর আপনার হাইড অ্যাকশন সেম। আপনার আর আপনি আপনি হচ্ছে এই জায়গা ইনভিজিবল ক্রিচার যেটা আপনার, এটা ধরেন যে এক্সপ্লেনেশন যে সে সাউন্ডের জন্য হচ্ছে, এটা ক্রিয়েটরের এক্সপ্লেনেশন না। ক্রিয়েটর তো বলছে যে মানে যে বানাইছিল তার ইন্টেনশনই তো আলাদা, এটা তো আমরা নদীতেও ফালাইছি, কিন্তু আপনার মানে ইনভিজিবলের ইন্টেনশন আপনি তোমার একটা বলছেন যে এটা এটা হচ্ছে সাউন্ডের জন্য জানতে পারি, কিন্তু সাউন্ড তাইলে সাইলেন্সের ভিতরে আপনি আপনি দিবেন না, কিন্তু এটা আরেকজন যদি বলে যে না সাইলেন্স স্পেল ক্যাস্ট করা থাকলেও আমি ইনভিজিবল ক্রিচারের লোকেশন জানি, তাইলে সেটাও ভ্যালিড আর কি, ঠিক আছে, আমি কিন্তু সেটার তুমি কথা বলছি। জানছো কি করে তুমি একটা লোকেশন যদি তোমার তার হ্যাঁ, ট্রেস আপনার না বিভিন্ন থাকে উপায় কোনো? থাকতে পারে, বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে, এক ট্রেস থাকার কথা কি তো না। উপায়? ইনভিজিবল ইনভিজিবল জিনিসটা তো আপনার ট্রেস সরাই দিচ্ছে না, আপনার থাকতেই পারে, একজন এত না, পারসেপ্টিভ হইতে ইনভিজিবল পারে। ছড়াইতেছে না, হ্যাঁ, ইনভিজিবল আপনার ছড়াইতেছে না ট্রেস, একজন কিন্তু এত, আমি যেটা বলতেছি, ধরো 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 স্মেল দাঁড়াও থাকলো, দাঁড়াও ধরো শোনো। ওয়ান অফ দা থিংস দ্যাট ক্যান বি, যে তোমার সাউন্ড আর ই বাদে, হ্যাঁ, মানে মানে ভিজিবিলিটি আসলে বাদে। আসলে যেটার কথা আমি বলতেছি, মেকানিক্স এর সাথে কিন্তু ফ্লেভার, মেকানিক্স এর সাথে ফ্লেভার এত ডিপলি ইনরুট করার দরকার নেই, যেটা ওখানে বলা আছে সেটাই হবে।
ঠিক তো আছে? জেনারেলি যদি ফ্লেভার শুধু করতে হয় তাহলে ফ্লেভারটা মেকানিক্স এর মধ্যখানে না লেখাটা বেটার। এক্স্যাক্টলি, আমি তো সেই জন্যই আর কি এই কথাটা তুললাম, যে কারণ এইখানে সে যদি মেকানিক্স চায় কোনো, সেই মেকানিক্সটা ফ্লেভারের সাথে রাখাটা উচিত হবে না। সো স্পেকট্রাল এন্ড সাইলেন্ট ওয়াইল ফ্লাইং দ্য ক্রিচার ক্যান হভার লিভ নো স্পেস, এইটা যদি মেকানিক হয় তাহলে দ্যাট ইজ দ্য মেকানিক, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি দ্যাট উইল হ্যাপেন। এটা অন্য কিছুর সাথে আপনার হচ্ছে কি করে, মানে আপনার ধরেন যে কেউ একজন ইন্টারপ্রেট করে কিছু একটা বানায় দিলে সেটার কোনো ম্যাটার না, ইট উইল বি জাস্ট দ্যাট। সো যেটা আপনার বলতেছিলাম যে ইনভিজিবলের সাথে আপনি যদি এটা দিয়ে দেন, মানে তাইলে কি সে উদা হয়ে যাবে কিনা, ইট শুডেন্ট বি লাইক দ্যাট। আপনার যদি ইন্টেন্ডেড সেটা হয় তাইলে ওটা ওইখানে মানে আপনার বলাই থাকবে যে আপনার হচ্ছে কি করে কিভাবে হয়। আর যদি না বলা থাকে তাইলে ইট ডাজেন্ট, মানে কি বলে আপনার হচ্ছে মানে স্ট্যাক অথবা ইট ডাজেন্ট এম্পাওয়ার ওয়ান আনাদার, ঠিক আছে? সো ফ্লেভার এইটা, ডাজেন্ট হ্যাঁ, এম্পাওয়ার ওয়ান আনাদার, দ্যাটস দ্য থিং। না এইটা তাহলে ডাইরেক্টলি তোমার কাউরে আনটার্গেটেবল করবে না, বাট এখানে সে কিছুটা বেনিফিট পাবে। ধরো লাইক মানে সে স্টেলথ করতেছে, এখন কোন এক জায়গায় যাচ্ছে, সে স্টেলথ করে যাচ্ছে, বাট সে হচ্ছে ওই স্পেলটা দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তাহলে হি ইজ নট মেকিং এনি নয়েজ অফ ফ্লাইং অর ফুটস্টেপস, ঠিক আছে? তো এখানে লাইক মানে প্যাসিভলি ডিএম কিছু বেনিফিট দিতে পারে, এরকম একটা সিচুয়েশন থাকবে হ্যাঁ, নাকি? কিন্তু কিন্তু এইটাই তো আমি এই জন্য এইটাই তো চাচ্ছি না। কারণ কি, কারণ একটা ডিএম যদি না চায় তাহলে সে বেনিফিট নাও দিতে পারে। আর একটা 6 লেভেলের স্পেলে যদি আপনি ডিএম কিন্তু এর উপরে ছেড়ে দেন কিছু জিনিস, তাহলে কিন্তু তো আর ওটাই হলো হচ্ছে না। কথা, যদি সো যদি তুমি একটা মেকানিকের মধ্যে কিছু লেখো এবং হ্যাঁ, সেটার যদি কোনো ডাইরেক্ট বেনিফিট না থাকে দেন দ্যাটস নট আ হ্যাঁ, মেকানিক তাহলে তো এফেক্ট। দ্যাটস নট হ্যাঁ, গোনা হ্যাঁ, হ্যাপেন। এই জন্য না তো এই এইটা জন্যই এইটা তো আমি এইটা বললাম এইটা যে হ্যাঁ, এইটা আই ফেল্ট লাইক হ্যাঁ, যে আপনার যদি প্রাঞ্জল এমন ভাবে লিখছে যে এইটা আই হ্যাভ টু ডিটারমিন দা বেনিফিটস এখানে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো আপনার যদি এই এক্স্যাক্টলি এই কারণেই আমি এই জায়গাটায় কথাটা তুলছি, না হলে তোলার কোনো কথা ছিল না। আপনার হুম। যদি এই জিনিসটা থাকে, আরপান ভাই যে বেনিফিটের কথা বলতেছে এটা কেউ চাইলে নাও দিতে পারে, কিংবা প্রাঞ্জল যে বেনিফিটের ইন্টেন্ডেড চাচ্ছে সেটাও কেউ চাইলে না দিতে পারে। এটা আপনি সে সময় আর্গিউ করার কোনো উপায় হবে না। আপনি ডিএম বললো যে না এটা অন্যভাবে হয়, আমি আমি দিব না, এটা কোনো অফিসিয়াল কোনো জাস্টিফিকেশন নাই। সো আপনার বসে থাকতে হবে যে ইয়া হুম। আসলেই তো। সো আপনার ওয়ার্ডিংটা আপনার যদি এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্ডেড হয় যে স্পেলের বেনিফিট এটা, তাহলে ওইভাবে লেখা লাগবে যে কোনো একটা মেকানিক্যালি একটা বেনিফিট আছে যেটা ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড, মানে এটা এটা টোটালি ক্লিয়ার ভাবে বলে দাও যে আচ্ছা, আপনার সো এইখানে যদি ও হাইডিং এ এরকম এই কিছু কাজ লেখে, করে হ্যাঁ, বা হাইডিং এ না কাজ করে, হ্যাঁ, এরকম। ইউ ডু নট মেক এনি নয়েজ এন্ড ইউ গেইন +2 টু স্টেলথ অর সামথিং, এটা লিখলে লাইক মেকানিকের সাথে এটা ইন্টারবাইন্ড হয়ে যেত নাকি? হ্যাঁ, ওরকম যদি ইন্টেন্ডেড হয় যে ইয়েস, স্টেলথ, অথবা যদি ওরকম অথবা হয় যদি হ্যাঁ আর আর যদি পুরো যদি ফ্লেভার হয় তাহলে ওটা পুরো ফ্লেভারে সরিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, যদি আর কি ইন্টেনশন এরকম হয় যে আনডিটেক্টিং, তাহলে সেই সময় হচ্ছে আপনার ওইখানে মেকানিক্যালি উল্লেখ করা থাকবে ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু লাইক, মানে সামওয়ান ওয়ান্টস টু ডিটেক্ট ইট, তাহলে মেক এ চেক অর সামথিং, ঠিক আছে, হ্যাঁ, সার্চ অ্যাকশন অর, মানে আচ্ছা, কিছু একটা মেকানিকের সাথে ইনগ্রেড না করে দিলে ওই যে আপনার সেই ওই ওরকমই থাকবে আর কি, যে যেভাবে ইন্টারপ্রেট করতে চায় সেভাবে। এখন কারণ কি কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা কি প্রবলেম, কারণ কি এটা ইন্টেন্ডেড। যেখানে লেখা আছে ওটা হচ্ছে মেকানিক্স এর এরিয়া। কারণ কি তোমার হ্যাঁ, ফ্লেভার অলওয়েজ স্টার্ট হয় কোন একটা জিনিসের ফ্লেভার দিয়ে স্টার্ট হয়, লাস্টে মেকানিক হয়। হ্যাঁ, তো এবার যেহেতু স্টার্টে মেকানিক আছে তার মধ্যখানে যখন আছে তখন ওটা মেকানিক্স এর এরিয়া, কিন্তু হ্যাঁ, ওইখানে মেকানিক্সটা ইফি হয়ে যাচ্ছে যেমন করে লেখা আছে সেটাতে। হ্যাঁ, ইফি হয়ে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি এটাই। এখন আপনার এইটাই যদি মেকানিক হয় আরো আরো সুন্দর করে লিখতে হবে আর কি, এইটা। না এটা এটা আপনার মানে এখন ডিপেন্ড করে যে এটা কি ইন্টেন্ডেড অর অ্যাকচুয়ালি জাস্ট মানে ফ্লেভার। এখন এটা এটা ফ্লেভার যদি হলে, যদি ফ্লেভার হয় হ্যাঁ, শুধু কিচ্ছু করার নাই, শুধু ওটাকে আগে করে দিতে হবে আর পরে গিয়ে ইয়ে করে, So ওটা হবে যে সোল ফ্লাইট, the creature erupts spectral wings which give them the ability to fly silently like a spirit without leaving any stress. The full stop, the creature gains flying speed of 60 feet. তো লাস্টেরটা মেকানিক, yes, ফার্স্টেরটা so আপনার creature gain flying speed equal to 60 feet, this is the given, this is what you get, and before that is you can have it or not, এটা ডিএম এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, ইটস সেটা হচ্ছে ফ্লেভার প্রথমের যেটা আছে আর কি। ইটস রোল প্লেইং এক্সপেক্ট। যদি ওটা ফ্লেভার ইয়েতে হয়, এখন যদি এখন মেকানিক যে হয় তাহলে কিছু অ্যাড করা লাগবে। হ্যাঁ, যেটা যেটা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট ফ্যাক্ট, সেটা হচ্ছে যে আপনার এটা এটা যদি মেকানিক বানান তাহলে স্পেলটা কি আরো বেশি ভালো হয়ে যাচ্ছে নাকি ভালো হচ্ছে হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, এটা সেটা অতিরিক্ত সেটা ভালো হয়ে দেখে যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ সেটা দেখে আপনার কি করতে হবে। কারণ যদি মেকানিক্স আপনি দেন তাহলে মেকানিক্স ওইভাবে কাজ করবে, আপনি ইনভিজিবল উপরে কেউ কাজ করে দিলে আর কিছু হবে না তাহলে।
ঠিক আছে, এটা এটা সেই সময় আপনার দিতেই হবে, ঠিক আছে, কারণ সেই সময় আপনার ও ও স্পেকট্রাল অথবা সাইলেন্ট অথবা, সো আপনার সেই সময় কি করতে হবে, সেই সময় আপনার থাকতে হবে যে সার্চ সেকশন দিয়ে তারা খুঁজে নাও, না হলে খুঁজে পাবা না, এরকম টাইপের না, একটা আই ফিল লাইক ঠিক আছে, অথবা বিফোর দ্য স্টেলথ থিং, ঠিক আছে, মেকানিক্যাল বেনিফিটের আগে ইট ওয়াজ ব্যালেন্স, ঠিক আছে, এন্ড যদি এখন এখানে স্টেলথ একটা মেকানিক্যাল বেনিফিট দেওয়া লাগে, দেন ইটস পসিবল, বাট ইট হ্যাজ টু বি আ লাইক মাইনুট ওয়ান, লাইক ম্যাক্স +2 অর সামথিং স্টেলথ দিল, ঠিক আছে, যদি মেকানিক্যালি হ্যাঁ, so কোনো একটা ইমপ্লিকেশন এই থাকে ওইটা। হ্যাঁ, এই জিনিসটার জন্য বললাম, কারণ না এই সবচেয়ে প্রবলেম ক্রিয়েট করে হচ্ছে এই আপনার ধরেন যে ভেগ ইন্টেন্ডেড কিন্তু রিটেন লাইক এ ফ্লেভার, ঠিক আছে, এটা পরে যে আর কি ধরেন যে আসে করে যে আমি তো এটা চাইছিলাম, কিন্তু ডিএম যে সময় পড়ছে সেই সময় সে মনে করছে যে না এটা তো জাস্ট ফ্লেভার ফ্লেভার। ছিল আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো প্রাঞ্জল, আচ্ছা, আর কেউ কি আসবে? আমরা না তো না না, ওয়েট আমরা চারজনই করতেছিলাম তো। আজকে, না না না, আমরা চারজনই আছি আজকে। Okay, ঠিক আছে. So main decision gonna be made by the silent guy, the slime, our cat, and I guess only one sane person who is not sane today. Then. Yeah. Okay, Great. so Let's go. I am half sane. I am performing at like 2 points of exhaustion আচ্ছা, আমি currently. হচ্ছে তোমার Peak ফাউন্ডারের peak লিংক, decision making. হ্যাঁ, ফাউন্ডারের লিংক হচ্ছে ডিসকর্ডে দিছিলাম, মেসেঞ্জারে দিছিলাম, ডিসকর্ডেও দিয়ে দিচ্ছি, তো তোমরা জয়েন করে ফেলাও। ও সরি, এটা আবার আমি দূর আমার মানে মেসেজ, মানে কপি লিস্টে মেসেজ এইরকম ছিল। ডিসিশন মেকিং সেশন হলে, হ্যাঁ, ওই পরের দিন প্লেয়াররা আইসে দেখে যে আমরা তো শিপে ছিলাম, আজকে কিভাবে মঙ্গল গ্রহে আসলাম, আজকে সেই কাজ হবে। ওয়ান সেকেন্ড, কিসে দিয়েছো চ্যাটে? হ্যাঁ মেসেঞ্জারে দিছিলাম, ডিসকর্ডেও দিচ্ছি। আচ্ছা দাও না এখনো, ঠিক। তৌসিফ ভাই কি Holy shit, কোনোভাবে এটা আসবে কিসের না? লিংক? ওরে বাপ রে, এত বড় What the কি heck? এটা? না তাই তো বলতেছি, এটা এটা আই থিঙ্ক মেসেঞ্জারের থ্রুতে লিংকটা যাইতেছে। তৌসিফ ভাই মনে হয় এখনো ভাবতেছে। ভাবতেছে, থিংকিং ভেরি হার্ড। very hard. What is the innocent? আগের দিন তারে অ্যাশফোর্ড এমন ডাইলেমায় ফেলেছে। আচ্ছা না হ্যাঁ, না, এবার এটা আসলে গুড কনভো, ইয়েস, গুড হ্যাঁ কনভো। হ্যাঁ, না এটা তার ক্যারেক্টারের চেয়ে, ঠিক আছে, এটা ডাইরেক্ট তৌসিফ বাইরে দিয়া দরকার। হ্যাঁ Yeah, yeah, মানে he makes very broad comments. হ্যাঁ না, মানে আপনি দেখেন আপনার তার ক্যারেক্টার গুলো স্টোরি গুলো খুবই ভালো, কিন্তু সে এরকম থাকে, মানে তার কথাটা কি যে আই ওয়ান্ট টু সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, মানে I want to save the world, even if it needs my sacrifice. But I hope I can do it. I hope you can do it, but you're not trying anything. You are hoping that I will be able to. So তার মানে এটার মানে কি? DM, let me do it. ঠিক আছে? Provide me everything to let me do it. I'll just fight and smite. I'll just stay here. Everything works to me. ঠিক আছে, তাওসিফ হচ্ছে ও হিসাব করে প্রোটাগনিস্ট ইন ইসেকাই পার্সপেক্টিভ, যেটা হচ্ছে হ্যাঁ একদম হ্যাঁ, যে মেডিওক্রে অটোমেটিক ঘুরতে থাকে আর কি, জেনারিক। জেনারিক ইসেকাই, everything goes towards the end. If you take average of isekai, then it's below mediocre. কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের মাইন্ডসেট থাকে হচ্ছে রিজিরো ইসেকাইয়া, ঠিক আছে? Yeah. You fucking gonna try. If you are not taking action, nothing's gonna happen. ঠিক আছে, she be like, I'm going to do this, I'm going to achieve this impossible thing that is impossible by almost 90% people in the world, but I hope I can do it, but I'm not doing anything to achieve I'm not gonna try anything. and what I'm going to try to achieve that, I'm gonna make the decision when it comes. But when it comes, means like when will it come? Like DM will provide you a simple plate. Dude, listen, ego, this is the time. Yeah, so who's gonna tell you that? এরকম তো কোনো সময় আসবে না. You're gonna make it time.
And when is the time? Otherwise, what you're gonna do to achieve your goal? Gonna protect the innocent. I mean, wow, that aligns with your goal very effectively. I mean, protecting the innocent will slay the will stop the war. It's great. আচ্ছা স্টার্ট করি আস্তে আস্তে Totally aligned. আহ, না ওই টাইপের ক্যারেক্টারও খেলা যায়, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে হতে হয় যে তাহলে তোমাকে খেলতেই হয় ক্যারেক্টার যে তুমি প্লেইং হিম অ্যাজ ডিলিউশনাল। সে এমন Yeah, লেভেলের I mean, playing him কনফিউজ, as Delusion. Yes. সে নিজেই ডেলিউশনাল, ঠিক আছে, সে এমন লেভেলের কনফিউজ, আচ্ছা আচ্ছা ইজ জাস্ট হিম। আচ্ছা 11টা বাজে গেছে স্টার্ট করতে করতেই আরফান ভাই ঘুমায় পড়বে, শুরু করে দিই, ঠিক আছে? So, last session, the Slayers of Slimes dealt with the aftermath of the meeting with Velmorax. ফেটে ফেটে What the fuck? ফেটের শিরো ছিল না, ওই শিরোর মতো খেলতে হয় তাহলে। Your party's name is Slayers of Slime, right? SOS? SOS. বাকি তুমি জানি না। সেভ আওয়ার স্লাইম। Oh, save our slimes. Someone Okay. says save our slime, someone says layers of slime. We Probably will ego. never know what was the actual meaning behind it. But either way, it was one of those two. Sauce it is. And it is sauce, nonetheless, how you interpret it. And afterwards, Ethania, after the meeting, had a talk with Silas, reaffirming Velmorax's identity. But even during the conversation, Ethania, unbeknown to even herself, was drastically getting weaker. And the Sovereign of Blade, quickly noticing that, went to Silas and I am the stone that is told her to convey the approaching. message that she should be undoing the ability she had used. And afterwards, Silas took her to the second floor and Someone can also call us survivors of slime. and afterwards, after Silas said to, Ethania undid the ability. And before undoing the ability, you guys saw that the Sovereign of Blade left the ship itself. And at that point, she barely had any consciousness left. But before becoming unable to talk, Ethenia told Silas to take her to Arcanium. And she could not give you further details, but that's what you heard. And afterwards, Arvan later checked her blackened skin and other symptoms and quickly understood that what was transpiring. And Arvan came to the conclusion that she had been drained of her silver fire. And from his knowledge, it is said that the silver fire is the physical embodiment of the weave itself. And a very few among the Silverhand family are blessed with it. And judging from the Sovereign of Blade, how he appeared and disappeared, Arvan, also being the intelligent guy, deducted that Ethania perhaps made an illusion of the Sovereign of Blade. But he also realized that unlike a regular illusion, this was different, and it had to be different because it was to deceive a god. And if it was just a regular illusion, Velmorax would have probably noticed that. Either way, her fluke worked, but perhaps with a cost. And on the other hand, on top of the deck, another conversation went on with Zyrak and his party. You guys discussed the wars and explored the perspective of each other. And then they also said that they will be going towards Lowrun region, one of the western region of Abir. And there seems to be
a world tree or what expected from them, a divine tree there. Whatever the situation there, they will be investigating after they dealt with the situation with their warlord. And Arnell said that he, for you guys, knew an associate who can connect you with the Blood Hunter Order, and he may help you somehow regarding those issues. But another question arose afterwards, that what was the connection between the altar and Velmorax? You guys came with different hypotheses and waited for Niratha as she might know something more. Then Ashford and Ego had a man-to-man conversation afterwards. And then Silas also wanted to make sure that no remains of Velmorax was on the ship. And he decided to call everyone onto the deck. And that is where we left off with our session. So you guys called all the crews, and you see one by one they all arrive on top of the deck. Arnell brings his আমি wife. আমি খাবারটা নিয়ে আসছি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। চালিয়ে যা। Okay. And Arnell brings his wife Niretha as well. You count a total of around maybe 17 people or so. A lot less compared to the time when you guys first entered the city. তো And আমাদের আপনার শিপে 6 জন plus হচ্ছে দুইটা হচ্ছে আপনার deck boy. হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনার বাকিরা হচ্ছে সব জাস্ট সেইলার, তাই তো? আপনার না 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 17 জন সবাই মিলে। Yes. তাইলে ওরা আপনার হচ্ছে টোটাল আমাদের গ্যারি 8 জন চালানোর ছিল। লোক আছে আদৌ? It will be tough. আচ্ছা, না ওই যে আপনি গ্রুপ করে চালালেন কেন? ওরা কি মরে হ্যাঁ গেছে হ্যাঁ, সব? না ওরা আছে, ওরা 2 জন মারা গেছিল, বাকি 8 জন বেঁচে আছে। তার মধ্যে 2 জন হচ্ছে ডেক আচ্ছা বয় আছে, আর বাকিরা হচ্ছে এই নেইম যারা আছে আরো আছে, ডেক বয় ছাড়াও হচ্ছে আরো কি কি আছে জানি। 1 সেকেন্ড, শিপের কই, শিপ তাহলে শিপ তো শিপ শিপ শিপ। প্রাঞ্জল উড়াতে হবে, এত চালাতে পারবে না। শিপ। আমরা নাইমে গেলে ওরা তো হ্যাঁ, চালাই নিয়ে জাতীয় পারবে so না। ইটস you আওয়ার্স। guys have the captain, the first mate, the second mate or the navigator, the quartermaster is also there, and the carpenter or repair and everything one guy does, and there is also a helm guy manages the helms, and there were 2 deck boys. Those 2 were actually handling the weapons in the last fight. And there is and there is one more, I guess Orlan is also there, but I don't know child labor is in your capacities or not, but he is also there if you guys need an extra hand. না আপনার গ্যালি গ্যালিকে আমরা আমরা এই কয়জন নিয়ে কি আপনার ইসের থেকে আসছিলাম নাকি? মানে No, এই no, শিপ no. অপারেট করছিল? There were a lot more people, but হ্যাঁ, a like hefty amount is still in the city. ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো Okay, আপনার so রেফিউজি বাদেও সেইলার ছিল অনেক, কিন্তু সেইলারও আমরা কিছু রেখে চলে আসছি অ্যাকচুয়ালি, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। and so basically a lot less from compared to when you entered the city, and it also feels quieter as well, and everyone seems to be a little bit exhausted from all the running and escaping. And so Silas, you have everyone on the deck. Silas ke aase ado? Silas to nai, I guess. You know what is better than one Ashford and one vanilla? What? 2 Ashford and 2 vanilla. Yes, yes, exactly. One newer model, one older model. Yes, ওই যে ম্যাপে দেখেন 2 Ashford and 2 vanillas.
you guys gained the ability to cast simulacrum somehow. Yes. Flash modes are too many. Allah. So yeah, Random simulacrums. I take it Silas will try to check one by one, everyone. And you Oh, guys there also is there see. is চলে আসছে চলে আসছে Hello, hello, দৌড়াতে hello, দৌড়াতে hello, hello, ভাঙ্গে hello. ছিঁড়ে চলে আসছে চেক Okay, করে Silas. চলে এসে So I'm Silas, just you see like chatে আসছে। everyone has gathered on top of the deck, including Yes, Arnel and Arnel's wife. let And me you feel touch it. like that should be everyone. You can still go underneath the deck and check, but the quartermaster says that he has called on everyone downstairs. I don't believe him. I go check. Okay, so you take another 10 minutes or so, go around the whole ship, no, good check every corner, make a perception check. Yeah, it's fine. It's fine, আগে বলিনি আমরা Yeah. আচ্ছা সাইলাস যেটা নাই I won't do what I was going to do because I didn't say before, but as he's going to leave, I have a guidance. Levina will just take a count okay, of whoever is you up. you can give that much, that is fine. Yeah. Levina will take a count of the crew that Oh. is upstairs. I hope I have guidance. I think I Make have. sure everyone is there, or at least what I remember. My Like perception I should have guidance. 1d20 plus 1. Guidance. Yeah, I have guidance. So why would 13 30 plus guidance মানে কি? d4 1d4. 1d4. Oh, হ্যাঁ, 1d4. রোল হয় না কেন? হইছে হয়েছে তো 14 হয়েছে 14 আমার এখানে দেখাচ্ছে না। so রিলোড দেন একটা so you check the ship, there seems to be no one, at least you don't find anyone, and প্রাঞ্জল you প্রাঞ্জল go to the গেমে ঢুকিস নাই? you go to না, the আমি আসছি। you go to the lowest deck, and you do find a big crack into the ship's hull, barely above the water level. You can even see the water outside. So you feel like if not repaired quickly, then it might start to drown the ship itself quite soon. Like Okay. water, if there is like a high wave or something, water will start to gush inside. Okay. Mental আছে বলো? Fixed in what time? আমার Mm, মাইন্ড ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। There is no bending, but I am a carpenter, so it's fine. Oh, Okay. Since Silas has become very skeptical now, he will use detect thoughts to sense thoughts around him. nice. Someone Good is call. hiding or not. so how long does Good detect thought thing. stays? It is up to 1 minute, but I can repeatedly cast it. So if you like Uh, run around the whole ship, you can cover it within 4 to 5 minutes. 5 minute level 2. Oh shit. And one thing, does it automatically tell you if a person is within the range of detect thought? Yes. And if Yes. there is there, it will detect them. Okay, so he Anything does not in need to concentrate. He just runs around and like hopes like something pings or not pings. Yeah. It's like you're running around. Suddenly you start hearing whisper from someone. In that case, 4 to 5 minutes will be enough for the whole galleon. Okay. Oh shit. That's Do you have enough? Detect thoughts is a great counter against hiding invisible creatures. 4 to 5 minutes, right? মানে level 2 মানে 5টা। Yes. Let me see.
তোমাকে লেভেল 3 খরচা করা লাগবে আর কিছু একটা দুটো। Uh, Can I test so him? No, he already went down. You do not even know what he is doing down there. I can do 4 times, but I will be out of all spell slots. Ooh. Your wish. তুমি সরসারার না সরসারি পয়েন্ট নাই ফেরত আনতে পারবে না? So he used course already. আমি কতদিন ধরে হচ্ছে রেস্ট নেইনি। ও ওকে, মানে আমরা সবাই। Okay, I will do 3 times. I will use Three a third times. level spell slot to get 3 spell sorcery points back. Then I will have 6, and I will use my 2 sorcery points to cast that because I can, because that is my psionic spells. Okay, so there are total of 3 decks, 3 floors underneath the deck. You will be able to check all of them, but what do you call the place on top of the deck where like people the sailors take control of the helm and everything, there are few rooms there. You will not be able to do it there. So if someone's there, you might not be able to detect it. The Okay, lower I 3 floors, will. that will be covered. Okay, 3 floors I will cover, then I'll come back to the deck. Okay, so you do that, and you, other than the crack that need to be taken care of as soon as possible, you do not sense anyone or any urgency, at least downstairs. And Okay, you do not also feel any presence of anyone, of course. then Silas will come back to the deck and Hmm? go to Ashford and say, I am very tired. Can you see if there are still people in the captain's deck? And by the way, there is a crack in the ship. We are going to drown. Okay. Help is that? I will go towards the captain's quarters. I'll give help to Ashford. Okay, so you both go toward the captain's quarter. And as I'm going, I'll look at the. It's more like a ship's control room. Captain's quarter is still in the first floor. No. Yeah, I understand. As I'm going, I'll look at the মানে শিপের হচ্ছে কি ওটাকে কি কয় যে রিপেয়ার করে Repair Boson. করে। I mean, I সে have এটা কি I have আছে আছে কেউ? yes, I have his name as a repairer or carpenter, and his name is Jonas Yeah. Ripstep. Boson বলে। Yeah. but So মানে Boson. ওটা আমি I look I at. don't know exact word কি শিপের রিপেয়ারারদের কি বলে, but হ্যাঁ ঠিক আছে ওই তো ও হচ্ছে রিপেয়ার আর কি হইলে সমস্যা নেই রিপেয়ারার so স্ল্যাশ কার্পেন্টার দুইটাই কাজই করে হচ্ছে জোনাস রিপস্টেপ। okay, so I look at him and go, before we set sail, we'll take care of that. Take care of And I'll take care of the crack. I mean, যেটা সাইলাস বললাম The Oh, crack. there's a crack. There wasn't any. King. Did it get and during the battle? that is He makes these sentences one by one and goes, did it happen during the battle we had? I'll go check. And no, he not now, later. Okay, he stops. Yes, later. I didn't say it later. I can also repair it. I will be with you there. All right, that Right now, will be stay fine. here. And He notices and waits for your response. so I will go and check the captain's quarters. Anyone you- there? Anything invisible? I'll just look around, search. Captain's quarter is Under on the, on the 1st floor. Or are you checking the control room?
ওই তো ওই একই আর কি এগুলো সাইলাস দেখেনি, সেগুলো আমরা দেখতেছি বেসিক্যালি। হ্যাঁ, so that is on the deck, like one side of the deck, the Yeah, rear yeah, end that of the that ship. that Okay, so you check and make a perception check. অ্যাডভান্টেজ। yeah. Yeah, you both are Maybe now looking. just helping. Mm. Perception. ইয়েস। Okay, That's 30. 30. Okay. Perhaps few ants or insects or something, but other than that, nothing visible. Insects are ants without the aberrant blood or with the aberrant blood. That will have to be Silas's job to check. I touch every Are ant. they evil and Okay, anyways, so can I lick? I'll come back. Hmm? You're not there to lick the ants. You may later hunt down Shit. ants. Shit. So I come back with Levina and give Silas a affirmation that nothing's there. Okay. So, Silas, you have what Ashford said. What are you doing? I will stand in the middle of the deck and Hmm? tell everyone to form a line and come towards me one by one. Okay. So, you see, it's been a while And then the since whole crew bum rushes Silas since like a fucking NBA team. you see, you see the whole crowd that were on top of the deck. No one went toward the floors after you went to search. You see, it's like some of them were like leaning towards the rail, some of them sitting on top of the table, some of them like was on top of the crow's nest, still keeping a watch. And after your call, everyone comes down toward you and forms the line and waits for your next response. So I stand and put out my hand for like a handshake because I have to be in detail in this ship. Okay, so one by one you start checking everyone, and you see some of them even use two of their hands, try to grab your hand like in a gesture of kindness or a gesture of being indebted to you. And you check one by one all 17, was it? Yes, 17. All 17 of them, including, I assume, your party members as well. Yes. Yes, we are getting checked even if he doesn't want to check us. Okay, so you check everyone. We are paranoid of ourselves. You check everyone. Does not seem anyone is giving any hint of an aberration inside them. You Okay. thoroughly even check Arnold's wife as well among those people. She also seems to be completely free of any lingerings of the aberration you just made. Okay. Every time someone passes, I use precipitation to create a spark above our head. Like you win. Now go forward. Okay, you signal. Oh, acha, okay. I was very confused for a second. Yeah. কি হইতেছে? You you gave clarification, and you see some of the people, some maybe among your party, some among the crowd, they were always like on the edge of their position. Like if someone is still there, they also realize that what might have been checked by you here, so they know what might transpire. But with Yes. every prestigization, you see
relief in their faces. And eventually, with the last person checked out, you almost hear a coherent sigh from everyone among there. They feel safe and they are quite cooperate with the things you have been asking. Okay. Actually, Well, you that takes guys care of at go least back one to of the duty. tensions, Yeah, one of our worries. a relief. Well, then we'll be off. Prepare it. Come with me. The guy follows. You see, like he As has Ashford is this leaving, worn as down Ashford cloth is with leaving, several pockets with Yeah. different kinds of tool. You feel like this one guy alone is taking care of all the problems, the carpenter problems, the small smithing issues the ship has. He seems to be quite crafty. as Ashford is leaving, while everyone is still in the Ashford, I'll go. Well, after all of your day's work is done, let's meet before we sleep. I think we need to talk among ourselves. He gives a nod. You feel like he Who affirmed gives a it. nod? Whom are you asking? The mechanic? I am asking my party. Ashford, Oh, Ashford. আচ্ছা 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 আচ্ছা। ওই জন্য অ্যাশফোর্ড যাওয়ার আগে বলছি যাতে বাকি সবাই পার্টি শুনতে পায়। ওকে। রিফাত ভাই, who gave a nod? না না না, আমি মনে করছিলাম যে আরফান ভাই ওই যে ইসের কাজ করবে না, গানের কাজ করবে, এই জন্য মেবি ওই মানে কার্পেন্টার রে বা মেকানিক রে ডাকতেছে। ওই যে আমি এনিওয়েজ, অ্যামং আওয়ারসেলভস বলছি, পার্টির কথা বলছি। ওকে ওকে ওকে, গট ইট। সো পার্টি, ইউ নো দ্যাট। Then I go back to my then I go back to my workshop. আচ্ছা, I'm আমরা working ওই on my যে car. সিটি থেকে জেম গ্র্যাব করছিলাম জানি কতখানি, ওটা বলছিলেন তো? ক্রাফট তো না, তোর হচ্ছে যে চুরি ক্র্যাফট তো না, চুরি করছিলাম কতখানি সেটাই তো দেখতে হবে। 5,100 সামথিং এরকম, ঠিক আছে? Yes. রিফাত ভাই লেখা আছে? খুঁজতে হবে, অনেক নোট তো। more than ডকের মধ্যে আছে। 5,000 করছিলে আমার মনে আছে, কারণ কি তোমার 5,000 লাগে হচ্ছে তোমার ওই ইয়ে বানাতে। হ্যাঁ ওই যে রোল করছিল 51 সামথিং নাকি, দাঁড়ান আমি লেখা আছে কিনা। দ্য রাফ এস্টিমেশন আই রিমেম্বার ইজ 5,100 ছিল আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, 5,100 এটা মনে আছে। হ্যাঁ, তো তারপরে 130 কিনা এরকম। হ্যাঁ প্রাঞ্জল, ওরকম আর কি, 5,100 সামথিং। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা লেখা নেই কারণ এক্সপোর্ট হয়েছে। এনিওয়েজ, সো ইয়া, you have that. And Arnel goes, did we have something you guys wanted to ask Nireta? I believe we should get the discussion out as... Oh wait, Ashford is not here. Maybe we should wait for Ashford. He'll be back, I think. He went with the mechanic. Alright, so Ashford, on the meanwhile, you go toward the lowest floor of the ship, and you eventually do find the quite a big crack. It almost felt like a plank of the ship was opened, and it cracked the plank itself and almost have enough gap like a person could enter. I still didn't really take any damage when the shot fired at the sails. When was the last time you came down here? I mean, we came here after we left the city last night. Last night, and this wasn't there? No, it
I'm seeing this new. That's why I was quite shocked after Silas said this. I mean, it's a miracle that with all that waves and with all that fast maneuvering, there isn't water pouring inside already. Well, could be a damage from the. Well, let's get this fixed. All right, I'll bring out the tools, and you see, like I one by bring one. up my carpenter tools as well, so we'll make it quick. Okay, so both of you quickly together amend the break, and you feel like the new fix is quite strong enough. With two of your specialties, you will not need to even roll, and you feel like it will be quite strong enough and will be able to take on the strong waves of the sea. And Okay. you also check around the other parts, perhaps possibility of maybe any other cracks as well, but this one seems to be the only crack there. Okay, and then after that we will go back. Okay, so you both go on top of the deck, and it Uh, seems like everyone was waiting. while Ashford was working, how much time passed? Maximum of like 20 minutes. Oh, no time for a short rest. Damn. Okay then. Mhm. Continue. So Arnold sees Ashford come and he goes, should we, I guess, discuss the things we left off earlier? Yes, that we should. We have much to talk about and decide among ourselves. I guess live in a world for everyone. So let us discuss. But before that, I look around, see the crew. আমি আমি ডিনারের পর বলছি, মানে শোয়ার আগে বলছি। So I am still Yeah, yeah, working in my yeah. I know. So I look at the crew and go, this this is going to be hard with them only working. We will say we do plan to set sail from here. Destination currently is Arcadian, and we have to let Sovereign of Arcana there. But He, because we do not have enough men, I believe some of us here will have to lend hand as the ship progresses. We will before dinner we'll find somewhere to anchor as we do not have enough men to go through the night. And then I guess after dinner we'll talk as Levina discussed. Before that, take rest and maybe spend some time together and catch up. We will have a discussion after dinner. okay, so everyone hits to it, and Arnold with his wife goes toward the first floor. And what are the rest of the party doing? I look at the rest and I go, well, those of you who are capable, see what you can do to make this ship able to operate properly. Captain, set sails. We are heading out. I mean, how much far we are from the city we left?
You are quite far. Let me check. But not that far. We are like about maybe 10 to Oh 15 no no minutes no no no. away. না আমি বলতেছি from Arcanium. না না না, না Arcanium সেটা আর্কেনিয়াম ছাড়ে আই থিঙ্ক ওই পোড়া পোড়া করাপ্টেড সিটির কথা বলতেছে সে। করাপ্টেড সিটি তো এখন আমাদের কাইন্ড অফ এলাই না, সো Yeah. Yeah. So from there, Uh, perhaps 3 to 4 kilometers, not much. don't want to spend the night there. no, I'm not talking about spending the night there. Maybe we can anchor somewhere and in the morning we go there back and perhaps buy something. No, I mean, I do not না wish এটা to লেভিনা বলতেছে না, venture. লেভিনা নাই ওখানে। Yeah, আমি I বলতেছি do not wish to venture in the city. But it may be potential allies, but you No, have no, to no, read the room. I know. I'm talking it on behalf of everybody. We just need 2 or 3 of us to go there, take some items and come back. What do you need? Per se, The rod. that we the rod. what He rod? needs the rod. I need the rod to put this ship into the flying mode. We have. I thought we have the crystals. We have the crystals, but it would take time to mend them together as a rod. Yes, I will do that. I guess we do not have enough money to buy it from them. We cannot steal it now. No. But we can sell these, I guess. Well, I mean, if we could sell, Brilliant well, plan. how do you plan to sell those? We just took Oh it from shit! I just forgot. I missed that You guy take it. now. you. Take it to another town, and then you try to sell it. If that's sort of. যেখান থেকে চুরি করছি ওইখানে বেচছে। না আমি তো শুই নাই। Yeah, I forgot. I forgot. This is No. accurate. This is the difference between intelligence and wisdom. I forgot that I understand Arvan is short circuiting, and I'll just take I care of the forgot camp. that I forgot that we don't have the rogue with us. Fuck. I'll go to like operating the ship. I mean, we Rogue are does going not up. make miracles. With I mean, level 20 that rogue. guy- with that guy, he could. That guy He he might could. as well. যে মিরাকেলের কথা সে বলতেছে সেই মিরাকেল করতে বার্ড লাগবে। But DM, how much time will it take us to mend that things together as a rod? With you only, it will take around 7 to 8 days. 7 to 8. guess, Oh, holy sh! I think Because do you have Can I help? Silas can help. Jeweler's kit, I na? have Hmm? I have jeweler's kit. There is my man. He is my man. Vanilla has. ইয়ে আরমান তোমার ফ্যাব্রিকেট নাই? I didn't. Oh wait, আমার তো নাই, but একটা ব্যাটার তো আছে। আমি গেলাম He- না আরফান ভাই গেলাম। না তুই আসিস, আরমান ভাই আমিও আরমান দুজনই আছে। হ্যাঁ, তা অর্ধেক করে থেমে গেল। না বলতেছে আমার ফ্যাব্রিকেট নাই কিনা, তাই বলতেছে ফ্যাব্রিকেট না, ফ্যাব্রিকেট আমার নাই। ফ্যাব্রিকেট নাই, তুই তো নিস নাই। না আমার ফ্যাব্রিকেট নাই, বাট ইসের তো আছে, কি বলে আমাদের দেবদাসের তো আছে। দেবদাসের ফ্যাব্রিকেট আছে। থাকার তো কথা। সাক্কার ফ্যাব্রিকেট নাই তো। দেবদাসের ওটা দেবদাসের আছে। ও সাক্কার দেবদাস না। দেবদাস কেডা? সাইলাস? দেবদাসের ফ্যাব্রিকেট নাই তো, আমি তো দেখলাম নাই। দেবদাস সাইলাস কেন? দেবদাস আর্নেল। আর্নেলের কথা বলছি। দেবদাসের বসতেই থাকবে, তোর এখানে আচ্ছা দেবদাস এমন ফ্যাব্রিকেট নাই, সো দেবদাসের ফ্যাব্রিকেট নাই। পালের ইলুশনিস্ট মেস ফ্যাব্রিকেট নেন। তোরে তো না রিফার্মে তো তোরা কইছে তোর কোনো প্রফিশিয়েন্সি ছাড়া, তো তোর আমাদের তো জুয়েলার্স কিটই আছে, তো জুয়েলার্স কিট দিয়ে তো করাই যায় এই জিনিস। জুয়েলার্স কিট দিয়ে তো করাই যায়, সো স্যার দ্যাটস আমি ফ্যাব্রিকেট থাকলে আই গেস 1 ঘন্টা হয়ে যাবে, এইজন্য বলতেছিল। না 1 ঘন্টার কাজ হইতো না। ও ফ্যাব্রিকেটে তো আই গেস করা যায় না, ম্যাজিক্যাল আইটেমের ম্যাজিক্যাল কাস্টিং এর জন্য কম্পোনেন্ট বানানো যায় না। না সেরকম কোথাও লেখা নেই তো। জুয়েলারি বানানো যায় না, কমপ্লেক্স জিনিস বানানো যায়। তোর কর জুয়েলার্স কিট দিয়ে টাইম স্পেন্ড করে রোল দিয়ে দেখ কত সময় লাগে। আচ্ছা, বাট
think it should be alchemist tool rather than jeweler's kit because না, it is jewelers What? kit. না না Why না alchemist tool? Alchemist আপনার কেন হবে? What are you মানে talking about? দুইটা ক্রিস্টাল মেন্ট করা মানে লাইক মানে কি বলে কেমিক্যালি মেন্ট তুমি করা কোন জিনিসটা তুমি কোন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে মেন্ট করাবে ওটাকে দুটোকে? তো এখানে একসাথে আমি আমি চেটাবে হ্যাঁ, শুধু। আমি রিফাত ভাইরা বলি যে কি, হ্যাঁ। হ্যাঁ রিফাত আপনার ভাই, যদি যদি কোনো যদি কোনো আপনার কি বলে খুবই স্পেসিফিক ভাবে লেখা থাকে তাহলে সেটা স্পেসিফিক ভাবে লেখা থাকে, হ্যাঁ? আপনার এখানে ক্রিস্টালের একটা রড লাগবে, সো দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আপনার কেমিক্যালি ডিকম্পোজ করে একটা সিঙ্গেল রড হইতে হবে, হ্যাঁ? আপনার আপনার এখানে যদি তারা জুয়েলার্স কিটে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে মানে ক্রিস্টাল ক্রিস্টাল জয়নিং গ্রুপ, হ্যাঁ? তো এই জিনিসগুলো জুয়েলার্স কিটে দেয়। তো আপনার এই তারা যদি এইটা সুন্দর করে একটা বানাইতে পারে তাইলেও কিন্তু ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাজ এ কম্পোনেন্ট, হ্যাঁ? ক্রিস্টাল চেটায় হচ্ছে তোমার ভেতরে মেটালের অ্যামালগাম ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চেটায় ক্রিস্টাল নরমালি। হ্যাঁ ঠিক আছে। না তো না, আমি আপনার সেটা আমি যে জয়নিং এর হ্যাঁ কথা বলতেছিলাম ওইটা হচ্ছে তোমার মানে দুইটা ক্রিস্টালে কি একটা জানি ক্রিস্টাল ইনফিউশন আর কি জানি একটা সিস্টেম আছে কেমিক্যাল আছে ওইটার মাধ্যমে না দুইটা ওটা ক্রিস্টালের সব ক্রিস্টাল না না ওটা ওটা এই ওটা তো রুবিকে করা যায় না, ওটা পাথর। কেমিক্যাল বন্ডের হ্যাঁ মাধ্যমে হ্যাঁ। আটকায়, ঠিক আছে, ওইটার কথা না বলতেছিলাম। না ওটা তো আপনার ওটা কেমিক্যাল খুব দিয়ে করা হয় স্পেসিফিক, না, ওটা আমাদের খুব স্পেসিফিক ক্রিস্টালের জন্য হ্যাঁ হয়। ওটা তো স্পেসিফিক ক্রিস্টালের জন্য হয়, প্লাস ওটা আমাদের মডার্ন একটা টেকনোলজি, ঠিক আছে? ইয়া হ্যাঁ আচ্ছা হইতে ওটা পারে। অ্যালকেমিস্ট হলেও হবে না। হ্যাঁ ওটা অ্যালকেমিস্টে আপনি পাবেন না। ওটা ওটা তোমার রিক্রিস্টালাইজেশন করতে হয় ওটাকে। হ্যাঁ ওই হ্যাঁ ও একটা রিক্রিস্টালাইজেশন করতে হয় ক্রিস্টালকে ডিসলভ করতে হয়, ডিসলভ করে তারপরে ওই করে ক্রিস্টালকে সেইটার একটা কোর হিসেবে ইউজ করে আর অনেক ঝামেলা সেটার আছে। সাথে আর বাকিগুলো লাগাতে হয়। হ্যাঁ না ওরকম কিছু হবে, ঠিক আছে? তাতেও সেটা রড হবে না, তাতেও সেটা ওই গোল্লাই তৈরি হবে একটা। ওই একই আর কি, হ্যাঁ। Okay, so with jewelry kit, I would say with the help of who was it? Vanilla. Vanilla. yes, So with our 2%, vanilla. you can perhaps do it in a one day and another maybe 4 hours or so. Like there are several crystal pieces you need to like join each with intricately. So within 2 days, quite 8 hours practically. work. 8 hours work, no? 8 and No, day, like so one 12 hours work. yes, 12 hours. 12 hours work. So Better get started. you guys, I guess, So- have that in mind. So Arvan, when do we work? So Arvan, when do we do it? We start. Do you have working time today? Working time I have a এখন whole I day. think so. হ্যাঁ আমরা This কালকে is- কতক্ষণ করছি? We have a whole day. Let's fucking do it from this now. happened after like around maybe 11 a.m. or so. So you Yeah, guys had the whole whole fucking day we have. Whole fucking whole day. noon We and start- whole afternoon. We start. We push if Okay. it takes. So you do that না, and আজকে আবার ডিসকাশন আছে, আজকে পুশ করো, ঠিক আছে? I mean, discussion কত সময়? So it's not a জানি না। problem. কত সময় চলবে সেটা কি করে আর বলবো এখন। 10 ঘন্টাতে 1 ঘন্টা দিলাম, সমস্যা নেই। so we Silas will read hmm? 4 Silas? hours. For Silas rests for 4 hours. He will get a long rest. না ওটা হবে না, হ্যাঁ ওটা সো লং রেস্টের মেকানিক্সে আপনি 24 ঘন্টা একবার নিতে পারেন। ইউ অলরেডি টুক ইট লাইক 5 hours ago, right? কমপ্লিট হয়নি তোমার এখনই। হ্যাঁ Also, You need to okay. at least So- complete a 24 ঘন্টা to take another long rest. So রাত্রে গিয়ে তখন যদি তুমি রেস্ট শুরু করো তখন তুমি 4 ঘন্টার মধ্যে আবার শেষ করে ফেলাইতে পারবা। হ্যাঁ, so Then he will তার আগে আপনি take তার a shot. আগে হ্যাঁ ইন বিটুইন আপনি যত ঘন্টাই নেন, মানে আপনি ধরেন যে 24 ঘন্টা শুয়ে কাটালেন তাও আপনার 24টা Does শর্ট not রেস্ট হবে। matter. Does not matter. ঠিক আছে? হ্যাঁ Yeah. I didn't know that. He will take Yeah, a না shot. না it's fine. এটা আগে স্পেসিফাই করা ছিল না, এই জন্য এটা নিয়ে অনেকে মৌসুমু করতে পারে। না না, আগেও ছিল অ্যাকচুয়ালি, লোকে ইগনোর করতো, আগেও ছিল ওটা। তাই নাকি? আমি তো পড়ে দেখি। হ্যাঁ, আগেও ছিল ওটা।
যে দিনে একবারই হয় লং রেস্টের বেনিফিট আচ্ছা, দিনে একবারই পাওয়া যায়। either way, Silas, you have the day. What are you doing? I will take a short rest and get 4 আগে আগে ছিল good দুটো points back. দুটো লং রেস্টের মধ্যে মিনিমাম 8 ঘন্টা থাকতে হবে, এইটা ছিল আগে। You get আর এখন how 16 many? ঘন্টা। Using Sorcerer's Restoration, I get Mhm. 4 sorcery points back 4 if I sorcery take a point. Okay. rest. So yeah, সবাই eventually পুশ after করছে যখন আমিও পুশ করবো না। an hour or so, সবাই your পুশ short করছে, rest পুশ করলো finishes. শর্ট রেস্ট নিয়ে লাগছে। হু হ্যাঁ। পুশড? ও না না, ইয়ে বললো পুশ করবে, আরমান বললো পুশ করবে না। We'll come to that, but before that, tell me when do you guys plan on discussing? We'll forward the time আফটার till আওয়ার then. ওয়ার্ক ইজ ডান, সবার দিনের কাজ শেষ, ঘুমাতে যাব তার আগে। Okay, so When we are having dinner. okay, Yeah. so during dinner, okay. So by the So time after dinner, what happens during the day? I will be helping with the ship's crew. So if they need a hand, they have me. So I guess I can do at least 5 or 6 sailors worth of work. Holy So shit, my I'll do brother. it. So at least we are when making the Moving minimum properly. quota, Yeah. quota of sailing the ship properly, rather than just so I would say every day at least among you, 3 of you needs to at least contribute your work hours to maintaining the ship. And when Ashford does it, he alone will be able to do the work of the 3 ও person. আর রিফাত ভাই বললেন না তো, আমরা যদি কাজ মানে কি বলে ওই জুয়েলার্স কিটতে কাজ করি তাহলে কতদিন লাগবে? 12 বললো hours. তো 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা? তাহলে আজকেই শেষ করে ফেলবো, কালকে তার কাজই করবে না কেউ। ফাক এভরিবডি। 4 ঘন্টা পুশ করতেছে, ওকে। তাহলে I will also try to push 4 hours, I guess. Okay, so before that, during the daytime, what are you guys doing? One by Working. one. Sailor. I will start with Ashford. Ashford is helping the sailors and captain. Yes, I'm helping the sailors. So as you are helping, captain in the meantime, in one moment goes and says, well, there seems to be a small problem though. What is the problem, my brother? Well, তুমি নাই ওখানে। the people we sent to gather the food supply for our voyage, they were unfortunately not able to return with the supply. We might What do you be need? on a shortage of food. Well, nobody is there. না, এটা আমি বলতেছি, লেভিনা না। লেভিনা করবে না নিশ্চয়ই। It's a crow. It's a crow. Okay. Kra, kra. It's micro. Yeah. So you see, Ashford after hearing that, Ashford is unbothered, and he goes, "Do Go, we Ranger, have do enough your for job." today?" Yes, we can, I guess, manage the dinner, but tomorrow it will be rough. Oh boy. Don't be rough. It's fine. We'll have food for how many we have. ভাই Hmm? আমি তো হচ্ছে শিপ থেকে মানে পাস্টে যখন হচ্ছে একবার ক্যাপ্টেন না কাকে যেন ইন্টিমিডেট করছিলাম, তখন তো আমি বলছিলাম যে 10 days of ration আছে। হ্যাঁ, আনতে পারে আনতে নাই, পাঠাই অথবা হ্যাঁ আনতে আনতে পাঠাইছে পাঠাইছিল, আর কি, কিন্তু কিন্তু সেই আনতে পারে লোকই নাই। তো আসে নাই। ঠিক আছে, গোল্ড লোক কমই তো দিছে হয়ে গেছে। তারে, ঠিক আছে, আমার টাকা বাইচা আমার দিছে। কাছে আমার হ্যাঁ, ইনভেন্টরিতে আছে। ওটা একজনের রেশন 10 ওটা দিনের। তোমার রেশন, তোমার 10 হ্যাঁ, দিনের হ্যাঁ। খাবার ওটা। I don't need to eat. ও হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কাছে আছে, আপনার কাছে আছে আর কি। You can give it to one person. That doesn't help much. হ্যাঁ, সেটার ওটাই। কথা বলতেছি। একজন এক্সট্রা 10 দিন পাবে। হ্যাঁ, so that like আপনার গ্রুপে
গ্লুপ অ্যাকুমুলেট করলে ওই জিনিসটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি, বাট Yeah. উই ওন্ট নিড দ্য ইমার্জেন্সি না। কারণ কি ওইগুলো যেগুলো থাকে ওগুলো নষ্ট হয় না, ওগুলো হার্ট অ্যাটাক আর বেকার শুকনো মাংস থাকে। Mm-hmm. Okay. So I know the water and food won't be a problem. I can create it as much as we need. he Yes, we have a nods cleric. with a sense of relief and goes, we will try our best to have the ship on course with, I guess. Yes, I mean, keep it on course. If I die, they're only food. Yes, I we understand. have Jesus with us. And he again goes to in the control room trying to keep the ship on course and takes the helm from the second mate. And you, time to time, try to help the sailors, try to keep the ropes, tighten the An ropes, eye out. and no, you do that, and you manage to keep the sails in the right direction, catching up as much wind as possible. As you feel like the ship starts to move toward uh, west or west, no, it is south, sorry, moves towards south. And you do see, being on top of the deck, the huge mountain-sized creature that was on top of the river. As you are heading out of the river, it slowly starts to move towards the forest itself, and you see it seems to be a creature that can live both on the water and also the land, almost like a reptile. And Karask-chan? Karask-chan? and Tarascan also can live underground. yes, and you pass by it eventually. And before you want to do anything, before you like pass by it, you can tell me. Otherwise, while you pass by it, you say it's went perhaps around a kilometer into the forest, and seems like it's not blocking your way anymore. And as you pass, you see again the same visage of the whole creature, and this time you see it more clearly in broad daylight. And you see also the scar that you guys used to get out, a cut. And now that you are seeing it from outside rather than underneath the sea, it becomes more clear to you. It seems like a actually roll a perception rather than just giving it away. Oof, tough. Oh, 14. Okay. 2 roll করে 14. Fine. So you look at the cut and you are quite assured that it should be a cut from a sharp weapon, perhaps a sword or something. But the size of the cut itself is quite wide and it goes through his whole face area. And you also pinpoint the exact cut, the location of the exact cut where you guys came out from. And just like before, unlike the other wounds of the aberration or the aberration control beings that took from you guys, they all seem to have a regenerative ability to stitch whatever wound they get. But this specific wound of the creature, the huge Tarask sized creature, does not seem to be closing. It almost feels like it's healing, but as soon as it gets to the center of where the cut is, it almost starts to rip apart again.
and goes to the initial position where the flesh wound is, and does not seem to be healing. And you see the creature eventually goes further toward uh, southward. Sorry, southward. So you guys are going west. Yes, west. It goes further towards the west, and it's quite far at this point. Your ship also passed the position where it was, and it starts to slowly become less and less visible. At some point, it almost feels like the haze of a mountain far in the distance, but you know, it's not a mountain, it's the creature you guys have just passed by. And eventually, with hours, you feel like you are almost at the end of the river itself. Nothing happens during the day. Nothing bothers you on the river. No creature stopping your way. And you also feel like that this domain itself seems to be under the control of the aberration itself. That is why there were no other creature, at least not that is not under his control at least. And eventually you get out of the river. Nothing happens. And on the meanwhile, the rest of you also are doing your works one by one. Lavina, you are doing. I'm making my gun আজকে যে because the ship is understaffed, so I'm doing it alone only. Hmm. And you will work for 8 hours. I will push Push. Okay. +3 con আমার maximum push কত জানো, মানে ম্যাক্সিমাম ও তো না, ইয়া বেসলাইন তোমাদের পুশ তো কত পুশ, জানো? হ্যাঁ তোমাদের পুশ তো আমি বেসলাইন দিয়ে দিছিলাম, সো তোমার 3 তাই না? +3 তো so 16 ম্যাক্স, আমার con হচ্ছে 16, না 16 আওয়ার না। না 16 আমার con স্কোর, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আওয়ার বলি নাই, 16 আওয়ার, মাই গড। রুলস এর মধ্যে আছে নাকি? রুলস +3 is ওই 10 তো con hours। con 10 সেভ hours, বোনাস, ও con সেভ হ্যাঁ। বোনাস না, দাঁড়া হচ্ছে একটু লেট মি চেক দ্য সেভ বোনাস। আমার কি কনে সেভ আছে? না, কনে সেভ প্রফিশিয়েন্সি নাই, ঠিক আছে। So 10 hours you can do without any exhaustions. You 10 don't have. hours, then I will push more actually. Let's see, Okay, so let's put that it in the will hand be of luck. 9 10 তোমার 10 13 11 হচ্ছে তোমার, আর 13 হচ্ছে রোল হবে নাকি ডিসি? 11 আওয়ারে হচ্ছে 13, হ্যাঁ। ওকে রোল। Okay, let's see. Okay, you get 1 point of. Inspiration! Okay, I have inspiration, brother. Wait. go ahead. 8, 9, 10, 11. Let me check one thing actually. এটা কিভাবে কাজ করে জানো? 11 is already fine, right? Yeah. না 13, আমরা কি 8 ঘন্টার পর থেকে ও না 13 DC, ডিসিটা হ্যাঁ ধরে 13 DC, ফেলছি না? হ্যাঁ 13 DC, 13 Yeah, DC, true, yeah. true. So Yeah, this yeah. that Let will me check fail. something. One second. Every acha, okay. Yeah, so that is just one ability check. Okay, that's fine. So I failed. That's 1 point of exhaustion. So I will push to 11 hours only. Okay, so you work for 11 hour. Write that down in your total hours. Yes. So that is a total of notes. So that is 83 hours done. 83 hours done. Okay, ঠিক আছে. So that is your work hour, and afterwards, Silas. Commercial at Uh, exemption. Go to Ashford and ask, Dot at do you have any প্রাঞ্জল work শব্দ। that you need help with?
Silas will go to Ashford and ask, "Do you have any work you need help with? I am free. You're free. You're free. I am free. If you Hello. are free, Yes, then you are free. I know. How Ashford? do you know? Ashford. I knock on his head. অ্যাশফোর্ড মনে হয় গেছে কোথাও। আচ্ছা, সো উইল আছে অ্যাশফোর্ড? আচ্ছা, Nah, নাই। I think not. সো উইল গো দেয়ার লেটার। আরবান As and see if there is any Chill. fish in the river. ইউ উইল সি হোয়াট? মাছ We'll আছে see কিনা দেখবে, মাছ if there মাছ। are any fish in the river and start counting how many fish he can see. Hey, ওকে। you stop counting. Start catching. We are out of food. আমাদের I রড নাই তো, এটা don't think you এটা guys ইয়ে have না। any rod. আর রড লাগে নাকি? Be the magic man yourself. ওকে, Yes, ইয়া রাইট। dive straight Doesn't into the matter water. what আপনার food, he চারটা doesn't need স্নেক to আছে, eat. ফুলগুলো ধরতে পারবেন। ভাই, যদি ফিশগুলো সারফেসের কাছাকাছি থাকে, একটা ফায়ারবল টেক্স কেয়ার এভরিথিং। Also, he ট্রু, can walk on water. Oh my Yes, god, Jesus! I can do that. I will do that instead. Thank you, Arvan. I give him a little pat. So, Use your brain. you will need to use something else. Perhaps you do see. Actually, make a perception check first. আরপান ভাইয়ের কন কত আর আরপান ভাই কত ঘন্টা পুশ করতে পারবেন? আমি 10 ঘন্টা অবধি, আমার কন +3। Wait, প্লাস let- 4 কত ঘন্টা ছিল তাইলে? 13 আই ঘন্টা? গেস 13, হ্যাঁ। Plus, না, প্লাস 4 আর 3 আর 4 10 ঘন্টা। 5 আর 6 11 ঘন্টা। is- ও আচ্ছা, I will use knowledge from past life. গো ফর ইট, গো ইওর নলেজ Okay. ফর ইট। ও না, একটা ইন্সপিরেশন আছে তো, এটা তো শেষ হয়ে যাবে। ইউজ করে ফেল। হ্যাঁ, ইউজ দ্যাট, ইউজ দ্যাট, ইউজ I will দ্যাট। use inspiration. আই হ্যাভ দ্যাট টু। ইন্সপিরেশন শেষ আচ্ছা, হয়ে যাবে কেন ইন্সপিরেশন তোমার? কোনটা শেষ ওই যে হয়ে যাবে আবার যদি তোমার? পায়। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, সেটা তুমি শেষ কি হবে। হিউম্যান? না, না, হিউম্যান হলে, ও তাহলে তো ইন্সপিরেশন, তুমি, না, না, আমি তাহলে দিছিলাম তোমার থাকবে ইন্সপিরেশন। না, ওইটা কিন্তু থাকবে ইন্সপিরেশন। ওটা থাকবে। ওটা থাকবে তাহলে। হিউম্যান আমার শেষ হয়ে যায় কারণ কি, আমি প্রত্যেকদিন সকালে নতুন ইন্সপিরেশন পাই একটা করে, ওই জন্য হ্যাঁ। ইন্সপিরেশন যেহেতু স্ট্যাক হয় না, ওই জন্য আমার শেষ হয়ে যায়। ও, আমি সেদিন আপনার শুনছিলাম চলে যাবে, এই জন্য আমি করছি। আমি বুঝেছি, ওই জন্যই তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করে যাই, আমি বুঝেছি তুমি আমার শুনেই বুঝেছো এটা। Okay, I will use knowledge from past life. Okay, so what is your total roll? 4, so I will roll a d6. Okay. So, 1, 5. ও ফাক, 5. ব্রো ইজ ব্রো ইজ ব্রো ইজ ব্রো ইজ ব্রো। So, Right. you see fish, but seems like way too small to at least feed the whole crew. Perhaps you can, if you're able to gather them, you can perhaps get yourselves. But more than that, it will be rough. ট্রলার বানানো লাগবে দেখতেছি। I will catch anyway. Okay, so how do you attempt to catch? It's like small fishes. I will use firebolt. Firebolt, you attempt to firebolt and you see like it fries I will use Eldritch Blast. you দ্যাটস সামথিং দ্যাট ক্যান বি ডান। you use Elizabeth on the small fish and it splatters across the whole river itself. You do not feel like you will be able to gather anything from those small bits. টু মাচ And ড্যামেজ ব্রো। and you see like other fishes starts to eat those small parts of Oh, the nice. fish you Bait, just bait. obliterate. Bait. They will gather Bigger the- fish. We are going to catch a shark today.
As my last attempt, before Silas is really frustrated now, he will cast a ray of frost and then he will go Yes. back. Exactly, that will work. So you do that, and this time you feel like a small koi-like fish gets instantly একটাই frozen. তোমার এরিয়া ফ্রিজ হয়ে যাবে না পুরো ফ্রস্টে, মানে টার্গেট একটাকে করে কিন্তু জলের মধ্যে মারতেছে ওইটুকু ফিশের তো অত হোর্ড হওয়ার কথা। Well, I mean, it's a cantrip at the end of the Yeah, day. এটাই তো মানে এই I mean they কই are also fucking fish. It's a উম, cantrip, counterpoint it's a fish. so Well, I mean, one fish, yeah. mm, so how much time do you want to spend there? The rest of my day. Okay, so for that you with that roll though only 5 perception roll you gather 4 to 5 koi fishes in your I have whole work day. hour. আমার ওয়ার্ক আওয়ার Close. কতটা যেন ভুলে গেছি। কন কত তোমার? কন বোনাস কত? আমার +3 তাহলে 10 ঘন্টা। তোমার না সরসারার কন সেভ বোনাস কত? আরো Oh, বেশি হওয়ার কথা। কনসেপ্ট হচ্ছে +7 ওকে, ইয়া, তাই তো বলি। এটা কি সেভ বোনাসের উপরে ছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, save save bonus তাই তো bonus, লেখা, হ্যাঁ 12 So, ঘন্টা। 12 ঘন্টা তুমি উইদাউট এনি এক্সহশন কাজ করতে পারবা। So হ্যাঁ for extra 4 hours you get 2 more kois, I guess. So total of 7. ভিক্টরি So ইজ মাইন আমাদের প্রত্যেকের একটা একটা মাছ ভাজা হয়ে গেছে। yes, and you get that during your whole day, and you feel like at least your own party members will be able to have a good eat from মাছ those ভাজা। kois, and the rest of the crew will have to manage. বয়েজ And that's your thing. And Arvan and Vanilla. yes, you guys are working on the mending the jewels into one. Yes, yes, yes. So how much work Rodification hour do you process. put? 12. 12. Okay. mending the family jewels into one. And Oh, what is your Ocarina con? Salt. My con is 10. Oh, sorry, my 4. 10. 4. Okay. Wow. So 10 hour, 10 hour, 10 hour. and vanilla? Oh, sorry, my con saving throw, you mean, right? Yes. Yes. My con saving throw is 5. Saving throw 4. 5. Okay. And Oh, last storm, yeah. and vanilla? 4. 4. 4. Okay. So both of you actually roll. Now let's start with first Arvan. You will need Okay. one more roll, I guess. Okay. DC কত? DC will be 13 13 না 13 বেশি। কত? 10 এ 14 হচ্ছে হবে, 12 ঘন্টা তো। হ্যাঁ 14 10 হবে এ হচ্ছে 14। 10, 11 তে 11, 10 থেকে শুরু হয়। এই 10 এ 10 বলছি, 8 এ 9 এ 10, 10 এ 11, 11 তে 12, 11 তে 12, 12 12 তে 13, 13, 12 তে 13। DC 13. আচ্ছা হ্যাঁ 12 তে 13 আসে তাহলে। এক এই তাহলে বেশি তো একটা। আরপান ভাইয়ের 11 লাগতো। না 12 লাগতো আরপান ভাইয়ের। 12 লাগতো, হ্যাঁ 12 লাগতো। আরপান ভাই রোল তাতেও করছে ফেল। কত? 11? হ্যাঁ তাতেও ফেল। আমি কত রোল করছি? 8, 9, 10, 11 রোল করছি। ইস, আরে একের জন্য ফেল। Yeah, so roll for রোলিং। 13. হোলি শিট, ইন্সপিরেশন। Okay. ও অ্যাকচুয়ালি না, দাঁড়ান। কালকে তো আমরা তো রেস্ট নিচ্ছি, সো ইটস ফাইন। একটা এক্সেপশন, ইটস ফাইন। Okay, so you get one exertion and you complete your hours. And for vanilla, ভ্যানিলা? I will roll with luck point. ও রিফাত ভাই, শিট, আই হ্যাভ লাকি। ও নো। 14. ও লাকি আছে That কবে will থেকে? go. So first one ও passes. লাকি কবে থেকে আছে? Second one. জীবনেও তো দেখলাম না।
Shit, You see, man. 14. আমি মাইর খাই আরপান ভাই যে আমি লাকি ইউজ করব। True. আমার মতো সাবধানী উইজার্ড Okay, এই দুনিয়ায় so পাবেন। that is first hour. You need to work one more hour, Vanilla, Oh, because you can normally do 11 hour and R1 can normally do 12 hour. Okay, that's it. that will do. You have no exhaustion and you complete the 12 hours of work. You both of you, Oh my god, is the rod ready? yes, both of you are eventually done with the rod. But before that, during your dinner, you guys all gather. Where do Yeah, you gather? jump on some fishes. Somewhere in the deck, I guess. Somewhere on the deck. Okay, you guys go onto the table and have your What's up, guys? dinner outside So with fresh air. usually we do gather downstairs where there is the eating area. But for Yes. this occasion, we will gather outside because we do not have enough people to stay outside who can watch. Yeah, So that works. everybody's outside on the deck. We make Mhm. arrangement, make a little bit of a like with the hurricanes, make a Silas will make a will use precipitation to make a small campfire. On the ship. প্রেসিডেন্সিয়াল দিয়ে ক্যাম্পফায়ার বানানো যায়। Yes, fire play. You instantly light or snuff out a candle, a torch, or a small campfire. তো Oh, জোগাড় that সবই is করার আগে great. কিন্তু তারপরে শুধু জ্বালাতে হ্যাঁ Yeah. So no, there is no campfire. You need a campfire to light it. So Uh, uh, you we bring the have we have hurricane. we You have I bring mean, the hurricane. hurricane. You light the hurricane. We you have bring the ample hurricane. you have Yeah. ample woods around you. You can like break off parts of the ship No, if you want it's to. Yeah, fire. yeah, sure, DM, sure. No, I'm it, just it, giving options. I'm not like No, forcing Yeah, you to do I it. am just giving option. Yeah. So DM, yeah, do you know? hurricane it is. Do you know? Hurricane it is. Just go with Anyway. it. Just go with Hello it. DM. Hello DM. Do you know how secure we are? We are not even lighting up the hurricane. We're casting light in it. Yes, Okay. exactly. So You get no We're not chances. You get no okay. chances. using You, precise magic. you do Uh, that, and you are way too posh to depend on just a flimsy fire, and rather you work on your way with magic and light the Magic. place enough for clearly able to take your dinner without any hustle. And seems like a quite a good atmosphere for the day's dinner. The night seems to be fine. There are lights glimping, small rays of light glimping outside the mm, cloud itself, and the wind also seems to be moderate, not too strong or not too slow either, and feels quiet. Doesn't seem to be any noise around your area, nor can you see any signs of civilization or lights around you. But you guys are also familiar with this route as you have already came through it. And with that scenario around you, what are you guys talking about? so as we all gather, Levina starts. Hmm? Well, hi, all your here, so I guess I'll start. I think we need to discuss some things before we move forward with this. I already talked to Ashford, but I also need all of your opinion on this. Even though on the surface in front of him, I have agreed to do what that creature requested. My goal with this is to hopefully find something in the process that can possibly destroy him. My goal still remains to end his existence.
I want to know what all of you feel about this condition. I Silas do not will. directly answer. I look around for a face check of everybody. You wait for a few seconds and Niratha goes, Naruto. Well, I will disappoint you with the information, but you will need enough resources. You might need to kill a god. That's something not different from any other gods. We were prepared for aberration we heard of, but not a god. I already know that, and precisely why I did not try to fight him at that point. We are not strong enough in any way. But I am trying to clarify that this working is in its core for me a way to find a way to end him rather than actually helping him or finding a way to end him in the guise of helping him. She nods, giving a sense that she understands your perspective, but does not reply you with a word. The others? So, what is her like from her facial expression? Like, what seems to be the major emotion going through? It's like a disbelief or like a more like I don't like that idea, something like that. What So you make a first insight check. insight? Insight is my strong suit. Oh, let's go. Let's see. That is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23. 23. Okay. So you feel like she seems to be hopeful of the idea, but then recalling something, perhaps through her memories, it Okay, almost fades in her face. The small glitter of hope you see for a moment. I see. By the way, also, remind me again, Miratha is Arnold's wife, right? Yes, Yes. Nirata is Anna's wife. She is one of the current champion of the region. So Okay. the rest, any response from the rest? I wait for others. Let's see. I think Silas Silas, কিছু বলতে যাচ্ছিল হ্যাঁ Silas gets up and says that we are working for him. Though I do not want to work for him, but I understand the situation. I support Levina's idea that maybe in the case of helping him, we can destroy him or at least get get some knowledge about his weakness that can help us. So I will go through with this, but Lavina nods at Silas. but this is a creature that I will never accept to roam free, even if the rest of you guys don't want, eventually in the future, don't want to end him. I will do it. I will try, always try to do it. And he just sits down. Arvan and Ashford? Then it is said, Okay, Vanilla. Okay. uh, So Levina. So Vanilla, let Vanilla in. Then. Yeah, Vanilla. তারা বলতে দাও uh, when he first came, I thought that this was a good thing that can
disengage, not violently, but seeing how both of you have troubling connections to him, now I'm just conflicted on whether to go on his side or not. লাস্টের পার্টটা বুঝতে পারলাম না। আমিও বুঝি নাই কি বলতে Uh, চাচ্ছেন। so ভাই আপনার now I জন্মদিন am কবে ভাই? conflicted with ইয়া ভাই, ইয়া আপনার ইয়া জন্মদিন আসলে কবে কর? জন্মদিন কবে বলো তুমি? জন্মদিন কবেন? আমরা এমনি জিজ্ঞেস why করতেছি, নো আল্টারিয়র মোটিভ। ষোলো এপ্রিল anyways অনেক দেরি। 16 এপ্রিল, আমার 19 এপ্রিল। আমার 12 এপ্রিল। লেটস গো এপ্রিল। Let's go, boys. এপ্রিল boys. everybody So yeah, Let's last go, part. let's go. What was the last part? আচ্ছা 19 এপ্রিল পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমার 26 ডিসেম্বর আমার আইতেছে। আমার 3 তারিখ, আপনার লাগতো না। 3 দিন পরে না 2 দিন পরে। We all get inspiration. না ক্লিক 20. We all get a click 20. Let's Crit go. 20 we get an F 20 আমি ক্রিট 20 আপনি পাবো কি আমার আমার বার্থডেতে। হ্যাঁ, দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। যার বার্থডে That's সে That- পাবে। না তাহলে That's তো not আমিও how পাই it এখন। works. you get in campaigns where you are player, not where you are Yeah. DM. You can't Ah. gift yourself. রিফাত ভাই আমারটা তো জমে You আছে। give Let's gift do it, to see. others. দ্যাটস স্যাড। Okay, anyways. না রিফাত ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। রিফাত ভাই হুম। আমারটা তো জমে আছে, তাইলে বস ফাইট পর্যন্ত রাখি, কি বলেন তাইলে? ইয়া না এসব চলবে না কোনো। এসব চলাচলি নেই। এসব DM গল্প কোনো নাই। DM এর কোনো DM gets from other DMs where they are player. where that Yeah. player is. Yes. And when Okay. on DM's birthday, player are the most happy. Okay, we So are you getting give the derailed. players. We are yet to hear the Yeah, last anyway. part of Vanilla Sword. তুমি শুরু করলে, you started it. Okay, anyways. Yes. I first thought we could just do his job and we would all be on our separate ways. But now, since both of you have troubling connections with him, I'm conflicted whether to just help him or to fight him. এখনো লাস্টের ওয়ার্ড দুটো বুঝলাম না কিছুই। Help him or fight him. আচ্ছা আচ্ছা, Conflicted. I see. Levina looks at Arban. So what is the motive that you are trying to acquire by this, Levina? See, I have told you previously also. My enmity with this thing, my inability to accept what this thing represents and belongs, does not come from some grand motive, does not come from the will to do good or save everyone. It is pure and simple revenge. Yes, I understand that. We all are somewhat driven by the word revenge itself. The matter that we're talking here right now has only one conflict that I want to talk about. That is, we gave it the word by the name of our goddess. We cannot go back on that. But after completing the work, it isn't specified what we could do or what we could do not. Exactly. We can find out everything, how to destroy it, go inform it about its origin, and at the same point also destroy it before it can act on the information that it has garnered from us. If you want to be driven by the revenge, I can get behind you rather than someone talking about saving the innocence is a vague word. I am driven by revenge myself.
ego अरे gives दिन a night अरे ego oh gives a shit. sharp glance at towards you. I am driven by revenge myself. I am driven by revenge toward an entity I do not know where it exists right now. I am driven by an revenge toward an entity I believe is beyond what you called an ascended. It is the unknown. So, even though they are of the same kind, if it's your revenge I can get behind of, I will. I give you my word. After we're finished with whatever the word we gave it to that entity, when we're done with it, I want to see that entity burn itself. Thank you, Arvind. I believe a bit more clarity about myself is warranted. Some of it I myself no idea about till this morning, but throughout the day I have pieced some things together. Okay. I believe you all don't know my full name. Oh no, I don't. Levina is there is more, right? Yes, my name is Levina Lightguard. Light guard, light guard, light guard. Have I heard it before? Somewhere, some book, some You might History have. check. mysteries. Go ahead. You might have History actually. check. Here comes my forte. Hora. 25 plus, something good might happen. That is actually 20. Okay. 20. So you search for the name in your mind, and Hmm. not much Where? information of the house is currently shared. It Okay. is a new house, not because it is the information is not there, because it's not like secretive or anything. It just the house itself is It's quite just a new. new. Yes, perhaps around And 200 every years house or is so. not in my mind. So Yes. that is a thing as So well. the house itself was created around 200 years or so, and Quite recent. yes, and it is said that the first descendant of the or the first guy that started the house itself was quite a renowned warrior around Faerun. And Okay. for some reason, he was quite, how do you put it, adamant on sharing personal stuff. People rarely knew about his past or where he came from. Okay. ওটাকে অ্যাডামেন্ট বলে না, রিলাক্টেন্ট। ওকে, হয়তো। অ্যাডামেন্ট মানে সে হচ্ছে বেশি পার্সোনাল স্টাফ জানাতে ইয়ে করে, চায়। আচ্ছা আচ্ছা বলে জবরদস্তি লোককে শোনায়। এই শোন না, আচ্ছা আরে আচ্ছা আমার কাহিনী শুনবি না তুই? আরে কি হ্যাঁ, দেখো? ওকে সো আমি তাই ভাবছি যে I was very confused for a second there. না when it was like but the he is feelings was very conveyed, so adamant. it's fine. No, feeling was not conveyed. It was like I was like, so he's a creepy guy. Yeah. Very Uh, creepy guy. Okay, so he was reluctant on sharing his past or personal info. Very sad. Anyways. So that's what you get from the information. This part I have heard from my father mostly. I was born in the city of Miratma, where we were the house responsible for the defense of the city. When I was only a year old,
the city was attacked by these aberrant creatures. Well, back then neither my father nor I or till this morning knew they were aberrant. Knew it was attacked by undescribable horrors and beasts of unreasonable forms. The defense of the city fell quite quick, and seeing that when my father rushed back to our estate, he found that my mother was killed by one such creature, which looked like an amalgamation of everything and nothing at the same time. He somehow found me and my older brother and escaped the city. Not unharmed, in the process of running, the creature attacked him, broke his back, left him unable to ever move again. My life, my childhood was in a small village which does not even have a name or spot on maps. Spent about 6 years there, and that village was also attacked. I believe it was my 10th year. My father urged me and my brother to run, so we did. Don't know what happened to him. Most likely he was also killed by whatever this thing was. From what my father said, telling us to run, I gathered that it was the same creature that killed my mother. Me and my brother joined the remnants of the Xanathar guild after that and lived in the underworld for some time until my brother found secrets of the master of this guild, the beholder, who had lost his body and had sealed himself into a fish. His ever companion. That's He sad. was he was given a mission by this creature to find 12 different artifacts to restore the beholder to its former form. And hoping for a better life and favor from this powerful creature, we started our journey.
It's dead. During one such search, we were ambushed by a cult, and when my brother needed his powers, abilities granted by this beholder the most, he deemed him not useful anymore and abandoned him. I was not proficient in combat much then. I was just learning. Somehow my brother had made me look like I was dead through a spell of his. The last bit of power that he had left. So I was not actually killed yet and found by the army, the resistance against this aberrant creatures that was formed. And after that, when the city of আপনার ভাই কেটে গেছে, আবার একটু বলো। ওয়েন দ্য সিটি এই পর্যন্ত শুনছিলাম, তারপরে শোনা যায় না। আচ্ছা, এটা কি আমার সমস্যা হচ্ছে নাকি সবারই কথা সমস্যা হচ্ছে? কেটে কেটে আসতেছে। গিটার হ্যাঁ, আরফান ভাই গিটার। Okay, hello. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আবার গিটার। ডিসকর্ড কাইটে মাইটে দিয়ে আবার ঢোকো নাইলে। জেনাথারের সাথে তো একটু দেখা করতে যেতে হবে। দেখা করা উচিত যে। হুম। কি রে? আরে দীপ, এটাও তো এভারেশন। আরে ব্রা, বিহোল্ডার। এটাই তো। হ্যাঁ, না, আমার তো মনে হচ্ছে পুরো একটা, মানে আমি তো রেসিস্ট ভাই, এই পুরো জাতের সাথেই তো আমার সমস্যা। তুই একটা ফায়ারবল স্পেল ক্রিয়েট কর, হ্যাঁ? তো হচ্ছে দেবে হচ্ছে ফায়ার ড্যামেজের বদলে মানে 20 ফুট রেডিয়াস ওয়াল মারবি, হুম। দেবে সাইকিক ড্যামেজ, হ্যাঁ, কিন্তু ইমিউনিটি যাদের সাইকিক ড্যামেজ তারা আরো ডাবল খাবে, ঠিক আছে? মানে না, আমি তো অ্যাবারেশন, আমি তো একটা স্পেল ভাবতেছি, অ্যাবারেশনস বেইন। এখন এটা কবে বানাবো? এটার কথাই বলতেছি, মানে এটা হচ্ছে আমি fireball আমি হবে কিন্তু অ্যাবারেশন কে চলবে, ঠিক আছে? ফ্রিরেনের অ্যান্টি ডিমের ম্যাজিকের না না, হ্যাঁ, এটা ফ্রি হবে, রেঞ্জের অ্যান্টি অ্যান্টি হ্যাঁ, অ্যান্টি এটা 9th লেভেলের স্পেল হবে, প্লাস ওইটার উপরে হচ্ছে আবার ওই রিচুয়াল কাস্ট করে 3 জন মিলে কাস্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ওই যে নতুন আরে নাইন, রিচুয়াল রুল যেটা আছে নতুন। হচ্ছে আপনি নর্মাল খালি আপনি খালি ওয়েট করেন, খালি খালি দেখেন আমি কি বানাই সামনে। আমার তো মানে মানে লোর উইজার্ডের বিচিমিচি আনলক হয়ে যাবে সবকিছুর। আহ, কই আপনার ভাই গেল, কই চলে গেছে? ইসলামিক হ্যালোইন সাউন্ডটা ভালোই, ভিতরে একটা আছে। হ, কিরে লেভিনা গল্প শোনাতে শোনাতে নেটের 12টা বাজার বডি ডাজন্ট ওয়ান্টেড। মোদি ডাজন্ট ওয়ান্টেড ব্রো। এই অ্যাবারেশন সিগন্যাল মানে ডিসকানেক্ট করে দিছে আপনার ভাইয়ের। রেকর্ড হচ্ছে রিফাত ভাই?
হ্যাঁ থাক। ব্রো, আমরা ইন্ডিয়া যায় জীবনে চাকরি করতে যাবো না। না না না, Exactly. কিছু একটা বলতাম বাট থাক। মোদি নিয়ে প্রমাণ ঠিক করে কথা। মোদি is not gonna hurt us. Modi is not gonna hurt us, bro. Modi is a bullshit fucker motherfucker. আরফান ভাই তো মোদির 1 নম্বরের হেটার। আচ্ছা, আরফান ভাই একটা মেসেজ এই কল দিয়ে দেখি। বাঁচালে যাই, একটু কফি নিয়ে আসি। Backhand বাইরে দিয়ে চলছি বাইরে এভাবে। ইস, তৌসিফ ভাইয়ের একটু রেকর্ডিংটা শোনায়েন না, আমি একটু যে পিনটা দিছি তারে থাকলে যে জ্বলানটা জ্বলাতো। শিট ম্যান। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরফান ভাই। ভাবছে সে। আচ্ছা আচ্ছা, আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসো। মানে না, সে ভাবছে, সে এটা বুঝতে পারছে যে আসলে হাইটে হাইটে আসে না কিছু। It's not the protagonist syndrome. সে বুঝতে পারলে তো হইলো, এখন সে যে হ্যালো, ওকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফাইনালি নাইস পুরো নাইস। পুরো সব বন্ধ ফন্ধ করে আবার ব্যাক আসা লাগছে আমার, এমন নেটওয়ার্ক প্রবলেম দিছে। এই যে এখন একদম বেশি ক্লিয়ার দেখাচ্ছে। ওকে, এনিওয়েজ, ইয়া, সো কতদূর বললাম? হ্যাঁ, so and when the city of Arabelle was attacked and this creature was moving southwards, me and my platoon was sent to deal with it. The result আমি তো আটকেছি। already, the result I have already told you all. The entire platoon was destroyed and I was the only survivor. From where I was picked up by my order, trained and given the hunter's bane. And also this, and Navina takes out Sanguine Death. This weapon is not any magical weapon. This was created by the founder of order by sacrificing their own essence to it, or at least that's what I have heard. Apparently this weapon needs to choose its wielder to be used, and it had not been used in years. From what my masters in the order told me, it seemed like the Hunter's Bane potion that was given to me had a more pronounced effect than others. At first I thought this creature was a coincidence. I had encountered once a bad memory, a bad luck, a foe that was too strong to fight that we stumbled upon. But from what he showed me this morning,
It is quite clear that it was not once that our paths have crossed. It has been multiple times. Wherever I have been, it has seemed to find me somehow. It spoke of some connection between us. I don't think it is just my origin as a blood hunter. I think there is something deeper, something even I don't know, that is this connection. And I think if we can figure that out, there might be a way we can find to destroy this creature. Hello? I'm listening. Yeah. Well, so that is my entire story. The last part you all already knew, mostly. The first part, most of it I understood a bit differently till the morning. You see, Arnel waits for a few moments and lets other respond. And after the wait, he goes himself and goes, now that Lavina, you say this, the creature did say that, or the aberration, or God, or whatever, it said that it had already devoured many of the Order's people, the Blood Hunters, but it felt something was different in you, right? And that is why perhaps it did not eat you. I mean, if you were just any other blood hunter, I assume you would not be here to tell us the story. But Well, except the effect of the Hunter's Vein being more pronounced in me, I don't know any other effect that I have, and the pronounced effect does not gain me any extra abilities or powers. It's just that my physicality shifts a bit more closer to the founder of our order than others of my order. hmm, he Arnold then looks towards Arvan and goes, "What do you think? You seems to know a lot about the lores and histories of even this world. Does anything ever seem striking about Lavina that perhaps we didn't notice? At least I didn't. I have not been with you guys for a long time." It'll depend on কটা blood hunter সে দেখছে জীবনে। আরবান আরবান তো বলছিল গেছে কোথায় জানি কফি আসে নাই। আমি আনতে কেবল গেছে। আসলাম, so what the fuck? আইসে আইসে আইসে। Yeah, so আমি আসার সময় আরবান তো বলছিল কেসে কোথায় জানি। হ্যাঁ, so basically gist হচ্ছে হুম, আর্নেল বলছে যে there was something different about Levina, and the aberration also said himself that it could feel something that was different from the other blood hunter it consumed, and it could not decipher it, like what was the special trait and what is this special resonance he felt with Lavina.
and that is why he did not devour Levina back in that time at least. Did And I find out what it could be? Or do I have any idea about it? roll a knowing about blood hunters. Okay, so roll a history check. Another history. And ডিপেন্ড অন তুমি কত ব্লাড হান্টার পড়ছো বা দেখছো। Again, very আমি hard. সব Blood পড়ছি। hunter are secretive group, so let's আমি see. অনেক কিছু পড়ছি। আমার পড়ার কোনো শেষ নেই। এই যে 28 জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। 28. Okay. 23 বছর একটা লাইব্রেরিতে মানুষ কি না পড়ে থাকে। So you have seen or heard actually a lot about blood hunters, Yes. and I'll come to two different aspects, but firstly you recall the traits you have heard, and Okay. অন you দ্যাট নোট একটা জিনিস, আরমান কতদূর শুনে গেছে সেটা একবার। ও আচ্ছা, আমি শুনছিলাম হচ্ছে যে বলে গেলেন না জেনাতার পর্যন্ত, আপনি রিকানেক্ট হওয়ার পরে আমি আর শুনি নাই। ও হ্যাঁ, তো লেভিনা এর মধ্যে বেসিক্যালি বলছে সে আর্মিতে গেছিল, তারপরে ওইখানে আর্মি ডেসিমেট হয়েছে যখন সে ফাইট করছে, তারপর ব্লাড হান্টারটা তুলে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আর তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বলছে সেটা হচ্ছে যে তার মাস্টাররা বলছিল যে তার মধ্যে যেটা তোমার হান্টার্স বেনের এফেক্ট সেটা বেশি প্রোনাউন্সড কম্পেয়ার টু আদার ব্লাড হান্টার্স, কিন্তু তার থেকে সে কোনো আলাদা এবিলিটি পায় না, তার ফিজিক্যালিটি বেশি চেঞ্জ হয় একটুখানি যখন সে ও আচ্ছা, পোষণ খায়। মানে আর বুঝতে তোমার পারছি। তার যে গানটা সেটা হচ্ছে তার যে অর্ডারের যে ফাউন্ডার তার নিজের এসেন্স স্যাক্রিফাইস করে বানিয়েছিল সেই গানটা, আর ওই গানটা সবাই উইল্ড করতে পারে না, ওটা গানটা চুজ করে নিজের উইল্ডটা, আর অনেক আচ্ছা, বছর ইউজ হয় না এর আগে, এইটা বলছে। I'll get a leak of your gun later. okay, so you recall all the information Levina already gave you, and one thing, slight possibility that comes to your notice is that Levina oftentimes is expressive, but quite less than perhaps a average guy. But blood hunters oftentimes doesn't even show even that much expressions, আচ্ছা, and it might be just a fluke, but Levina seems to hold more of our own self rather than losing it to whatever this change that are done to blood hunters. he's a mutant blood hunter, right? Yes. So মানে in simpler words, ঠিক আছে, imagine Witcherer usual blood hunter and Geralt. হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে? Stop right there. Okay. So that's one of the things. And secondly, Hmm? you look at the weapon itself, and you, now that you get more information about it, Hmm? and Hmm. you recall of Hey. a lore around the weapon itself, জুসি। and you find that there is a similar tale of a blade that exists in your own dimension, the Shadowfell. But the problem is, it's not a gun, it's a blade. But the characteristic of not being able to wield anyone, or driving people to death if someone tries to wield it, and even taking in blood to infuse itself with more power. This does Hmm. seem a little ঠিক bit আছে। familiar. Which And thing? Which thing? Do I remember that? and you try to recall the exact
origin of the tale itself. Akachi. And you recall a place. Let me bring out the place's name. 1 second. TikTok, brother, TikTok. Is seen Yes. Shadowfell? Yes, a এই similar এই weapon. কারণেই তো A similar weapon that is talked about in Shadowfell. But it's a এই blade, কারণেই তো not a ব্যাকস্টোরি gun. ব্যাকস্টোরি ডাম্প করা, পারফেক্ট সিচুয়েশন ব্যাকস্টোরি ডাম্প করার জন্য। Yeah, I mean, if you keep everything hidden, I mean, nothing's gonna happen. এক্স্যাক্টলি। But Tosin bhai abar nai. ও হ্যাঁ আরমান, আরেকটা জিনিস যেটা লেভিনা বলছে সেটা হচ্ছে যে সে আগে ভাবতো যে এই ক্রিচারটা সে একবার একটা মানে মিসহ্যাপ এনকাউন্টার হয়েছিল একটা ফো যে খুব স্ট্রং ছিল তার জন্য, যে কারণে মিসফরচুন হিসেবে দেখতো এই ক্রিচার সঙ্গে এনকাউন্টারটা। কিন্তু সে যখন এখন আজকে সকালে যে ইনফরমেশন পাইছে তারপরে সে যখন ভাবতেছে সে দেখতেছে যে লাইক তার সঙ্গে লাইক বারবার এনকাউন্টার হয়েছে, লাইক এই নিয়ে 4বার এনকাউন্টার হয়েছে, এন্ড দ্যাট ডাজ নট সিম লাইক আ কোইন্সিডেন্স। Okay. Okay. এটা বলছে। So the name of the place that you do not recall even who wielded the blade, but the story came from a place called the Bastion of Gloom. Rifat bhai, repeat. The Bastion of Bastion Gloom. of Gloom. হ্যাঁ কাইটা যাচ্ছে Bastion কেন of কথাটা Gloom. বারবার? Bastion of okay. And the tales originate from there, but the last wielder or who actually last inherited it, it's unknown to you. And it's even tougher to connect the dot exactly because that was a blade, not a gun. So that much you can recall from your lores. The item's More name is than that, Bastion of Gloom. না 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 আইটেম না, না যেখানে ছিল ওটা। ও যেখানে The- ছিল, I do I not know the like exact name of the thing or so? no, that you don't know. Like who wielded it or who was the last one to have it on them. Okay, it was a blade similar to this effect. Okay. Yes. And it almost eerily looks similar as well from the description of the Does he know that this aesthetic. Bastion of Gloom is in Shadowfell or outside Shadowfell? He knows it's In from Shadow. Shadowfell. It's somewhere in Shadowfell. Yes. Sarvan, you know that. And do you say anything or at least keep it to yourself for the time being? No, I'm thinking. Let other continue. আমি Okay. আসতেছি। Okay. So you all hear that. You all see R1 things for a moment. The rest of you are more or less clueless about the situation or the things Levina just described. At least information wise. Perspective depends on you. So again, few more moments passes by. So if anyone wants to respond to anything, go ahead, or otherwise I will go myself. Okay, Go here ahead. it is. Okay, so Okay, never mind. আচ্ছা okay okay so Levina, from the things I know about you and what I have observed about you, your blood hunter powers are somehow more enhanced than the others I have read about or heard about. The potency
itself is quite enhanced. Your physique and your affinity to the oceans are more likely they are suited for your body. That I have noticed. The And potions even though are made don't, specifically for the hunter generally, and my powers, my it's strength of like my you, ability, it is it's like comparable more, to. it's like more of you have a natural affinity to the things that blood hunter do more than the blood hunter itself. You get my idea, right? I see. And You sense that she understand what you're saying, but she's trying to find, like, because the she does not connection, feel yeah, like a different, like relatively higher strength than any other blood hunter. She is comparable to them in strength. So she's like, Yeah, feeling like, Ashford. what is this affinity doing exactly? Yeah, Ashford goes. Well, think about it this way: if it's not something that shows, like, you need a passing mark to become a blood hunter, and be one. Let's say the passing mark is 60. Your score is much higher than the passing mark, maybe higher than anyone within the community. So naturally, it's a gift. It doesn't show what it is. So what I mean, being myself in such condition, I understand that it is not the power, but it is something that will show and will make you capable of taking more risk than others. I see. So, Arvan, I will give you one more information. Okay. So, okay. ye one more thing you have noticed because of that 28 fucking, and that Fucking is usually blood hunters oftentimes do not live their full age. They do not grow like 80 years old or so. They die quite early. Most Yeah, the even, hunter's bane gradually kills you mostly. yes, most even die in their late 40 or even in the midst of 50. And you can almost see the deterioration in their physical appearance as well. And you distinguish Levinas changes. It's more of emotional stress that you can see in her face, but the deterioration itself on her physicality does seem quite lessened than an average blood hunter. And more so even now that you see the weapon she is using. If it is the same weapon you have heard stories in Shadowfell, and also like how Levina described it, if it does take away essence from the user itself, it should be killing her even more than the regular blood hunters. But you do not see that. Hmm. What is the source of your immortality or Wait, what? mortality itself? I don't think I'm immortal. No, no, no. तेरे को पता नहीं है but तू है. Holy shit. The information is getting somewhat distorted in the lines, but it's fine. I, it's fine. It's fine. I didn't say that. I'm just. It's no, no. I just. It's the बोल लो लेविना it's, बोल रहे हैं, लेविना does not know Hindi. no, It, it's Sarvan's mother tongue. It was used in his own planet that is yeah, destroyed. हमने it तो is बोला plus. लेविना does not understand ना. No one understood that. It's Yes. flood Moedish. Our mother It's tongue. called Wow. slime noises. Oh god.
Anyways, so further explaining to the fact that of your weapon, I have heard of such kind of weapon, but I heard it used to be a sword. I mean, it not used to be a sword. It is a sword that I have heard of somewhere in the Shadowfell, similar of your abilities, of your weapons abilities. I cannot remember who held it or what is the name of that artifacts or so. But if I could have at least tried to gather up more information through legend lore. But I think I cannot, as it is not that much specified. I mean, But you can use the spell on mine. I can give you the name at least of my weapon. okay, that can be done Uh, tomorrow. my weapon itself is called the Sanguine Bro, Death. bro is screaming for spells now. That is a sanguine of death. I will. Not I will. Sanguine of Death, the Sanguine Death. Oh, sanguine death. Okay, okay. Sanguine death. I will remember that. Coming to that as well. Do we in the order? Uh, do we know the name of the first, like the founder of the order? Yes, you Like do. আমাদের হিস্ট্রিতে পড়ছি Yes, আমি কারণ কি yes. ওটা ব্ল্যাক ব্যাক স্টোরিতে দিই নাই আমি এটা তোমার উপরে আমি জানি কিনা Yes, yes, you do know about the name. I'll give you the name. 1 second. Uh, uh, uh. Mm, mm. এটা বলার পরে যদি আমি জানার পরে যদি আমার বিচিতে একটা বাড়ি দেয় না যে এই লাস্ট উইল্ডার, হোলি শিট। Eldrick Redmere. আমি কি বললে Eldrick Redmere. okay I say as Arvan is talking I will go I think I remember the name of the founder of our order who made this weapon. His name was Eldrick Redmere. He ডিএম was the first of our order. বিচিতে কি বাড়ি দিছে? Make another history check. বিচির বাড়ির হিস্টোরি চেক, ওকে। That's It did. That's a lot. That's a lot. Bro. Okay. So you know about this person, and the thing that differs from the story you heard from the story Levina said is that you quite recently have heard that he is still alive. He is not dead. Holy And shit, my bichi. Does he know But- what he actually is? and you His name. you try to recall any specifics about his actions, and you realize not only he had connection with Shadowfell, he also had connection with Abyss as well. And He you crashed. and you have heard that many of his servants are even demons. Bichi You into the multiverse. You see See, visible shaking. I was not kidding when I told you that I gave trauma with my backstory with yes, Rudipath. you try to recall, and you have heard different drastic measures blood hunters take to make more of their brotherlands, but this guy tried every possible method he could, and there are lores that he took essence from Abyss itself to concatenate this potion that blood hunters have been taking. Concoct. Concoct. Where Yes. is he? Where is he? And whereabout of the person is even unknown to the blood hunters.
And And this is the person of Levinas order, or এ yes, আমাদের অর্ডার বানিয়েছিল, আমাদের অর্ডারকে He তার is order the স্পট বানিয়েছে। creator of the order. হুম। He was the first creator of of the the order. order. He is not the space like the whole of Blood Hunter. He's just No, no, no. of Levinas order. হ্যাঁ, আমাদের অর্ডারের। আর There are আমার different blood বন্দুকটা hunter ও orders. বানাইছিল ওর নিজের এসেন্স দিয়ে। হ্যাঁ। Yeah, what is the order called? So basically, Hello? blood hunter orders are always like fanatics, like they take drastic measures to do things. But even among those blood hunter orders, this guy seems to be even a level above them. More drastic. Yeah. অর্ডারটার নাম কি? What is our order called, DM? এগুলো তোমার উপর ছাড়ছি আমি। Yes, yes. Wait. Peachy lock, brother. But Peachy is in the sky, bro. আমি জাস্ট তারে দিয়ে দিয়েছি, এগুলোর নাম দিই নাই আমি, এগুলো তারে বানানোর জন্য চাইনা দিছি। আচ্ছা আরফান ভাই, ওনার নামটা একটু আচ্ছা এই যে নামটা একটু লিখে দিয়েন কেউ। দিছি লেখা আছে, লেখা আছে, গেম মাস্টার লিখে দিয়েছে, এলড্রিক রেডমির। রেডমির bro So is did Arvan get the idea of his like true nature? মানে সে কি nope, সেটা জানতে পারছে? that bit is not known to him. Okay, No, I bro. can't tell that because Levina does not know that either. So Yes. well, Eldrick. But I know it. someone that used the power of the demons itself to concoct the potions. So basically, he even scoured the Very abyss to drastic. get whatever he needed. Yeah. Very drastic. সব জায়গায় very গেছে drastic. হালা, সব জায়গায় গেছে হালা। And he had also ties with the Shadowfell, so perhaps this weapon has something to do with him as well. ও আচ্ছা, আমি কি খুঁজছিলাম তাই Him ভুলে কি? গেছি। সেই কি তো জানি বানাইছে এই ওয়েপন, আমার অর্ডারের নাম ও ইয়েস order-এর ইয়েস নাম। অর্ডার নাম। আমার ওয়েপনটা তো সেই বানাইছে। So the order's name is the Order of the Crimson Hunt. ক্রিমসন হান্ট, এটা আগেই বলছিলাম। Yeah, I think আমি ভাই, বলছিলাম। তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে আমাকে অর্ডার নাম আরবান? Nah, but do I get it now? Or, না, আচ্ছা। সো জেলহিদ ভেকনা, ভেকরান তো ক্রিমসন হান্টেরই, সো এটা লেভিনার সেম অর্ডার। কোনটা? এই যে জালহিদ ভেকরান, যারে হচ্ছে আপনার চেনে, আর্নেল চেনে, ইয়েস। আর্নেল চেনে, সেম অর্ডার, রাইট? কিন্তু আমাদের অর্ডার সবাই সবাইকে চেনে না, অনেক জায়গায় আর কি ছড়ানো ছিটানো তো। And বিশেষ করে ক্যাটাস্ট্রফি হওয়ার পরে আরো ছড়াই গেছে। এটা হচ্ছে একটা গ্রেটার অর্ডার যেটা হচ্ছে স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে, আর ছোট ছোট সেক্ট আছে। আর আর্নেল যাকে চেনে, হি ইজ নট পার্ট অফ দ্য ব্লাড হান্টার অর্ডার অফ দ্য ক্রিমসন হান্ট, বাট হি ক্যান গেট এ কানেকশন উইথ ইউ উইথ দ্য অর্ডার, লাইক এ মিডল পারসন। সে যদি ক্রিমসন হান্টের জানে, মানে সিম্বল জানে, লেভিনারে দেখবে গলার লকেট দেখে লাইক, এ ভাই তোমরা তো নিয়ে ঘুরতাছো। বলে মাই সেক্ট ইজ নট দেয়ার এনিমোর, আমার সেক্ট জায়গায় নাই, খায়া ফেলাইছে হালাদের। So yeah, you guys have the idea. আচ্ছা না, এটাই এইটুকুই না? ওকে। তো ক্রিমসন হান্টের সে নিজে আইডিয়া পাইছে না, আমারে জিজ্ঞেস করছে, এটাই আমি জিজ্ঞেস করতেছি। মানে did I get the name or did I have to ask him? That is the thing. No, you have the name because he said the founder's name. Yeah, it's fine. The Order of the Crimson Hunt, it seems. Yeah, that is our order's name. That guy has tied with everything. His nature is quite, well, what can be the right word to describe it? He liked to experiment things and went to the drastic measures to achieve what he had in goal or in his mind. He scoured the abyss in search of the perfect resource to
craft the potions. And We he were also not. had the ties with Shadowfell, so perhaps he had something to do with your weapon as well. I mean, yes, he crafted it. Okay, that clarifies one thing. He crafted it. It is said that he made it with his own essence in it. So essence in it. Even though the weapon draws the life essence of yours, you do not seem to be hampered by the normal natural rules of the Blood Hunter itself. I don't know, maybe in long term. I have been using this weapon for the last 2 years only. Hmm. Many secrets lies with that weapon, as he is one of the one who crafted it. Maybe something you hold that perfects the weapon itself. Hmm. I mean, there is some Interesting. connection that is definite because after the creator of this weapon, the former master, the first master of the order, left the weapon with the order, there were not many wielders of it. During even my time with the order, I heard that the previous person who was chosen to take the weapon was not compatible with it, and they were what is the best way to describe it? They were absorbed by the weapon itself. Is this Elric Redmere your ancestor or something? No, he's not my ancestor. Are you Distant sure? relation. Don't think so. Cause he crafted it with his own essence, and not many people can use it. If you would be a relative or distant and successor, maybe that is the reason you can use it. I don't think that is the case because there has been successful wielders before me or in the order. I'm not the first one. I think it is more of a some other form of bond, maybe a alignment of nature or psyche or something more obtuse than direct blood relation. Just a theory I was suggesting. Because this weapon was crafted, as far as I know, to be a weapon to be wielded by the ones who represent the order to its fullest and to enhance their abilities so that they can hunt foes that are beyond imagination. I don't think a requirement of blood connection would be very wise on such a weapon. Rather, nature or connection of a similar mental landscape would be more appropriate. Yeah, that would be it. That is one case. At least that is my theory. I don't know what drove the former master to create the order itself. What we know from our history is that he traveled beyond the veil of life and death itself to find
way to make warriors against the darkness. What happened to him after? As far as we have known, at least in our order, at least what knowledge is imparted upon us is that he uh, sealed his own essence, his own self into this weapon, creating himself into a weapon, essentially. So Oh, I would assume that he is dead. okay. So he is inside the gun. I mean, that's what I understood. I Generally, what history is taught to us regarding the order is very cryptic in nature. Silas goes towards you and just whispers into your gun. Hello, are you in there? Can you hear me? Eric A, Redmere, are you there? a moment of silence passes by, but no reply. You're talking to a gun. Damn. Perhaps if it needed to talk, it would have talked with Levine already. That's just sour It, taste. it does gives me dreams sometimes when it needs to upgrade. I look out the window. Is the moon out yet? No, you were said Fuck moon. that it would be another 15 days or so. 15 days. Yes. It's a cycle basically. Fuck this moon. I'm out. আমাবস্যা ও তার কি ফুল মুন লাগে পুরো? Yes. I see. So, তার মধ্যে আবার afterwards, 2-3 দিন কিলাউডে মারে দেয়। কত বড় yes, শুয়োর। afterwards, again, few moments passes by, and this time, Niratha goes, মেরুতো well, I believe, and before মেরুতো that, you guys have few moments if you want to share something. So, I take it as a no. Okay, so life is too sour right now. I cannot talk much. Niratha hears and Oh, goes, well, perhaps talking to whoever had taken you in the order for the first place might know about the weapon as well as anything special about you yourself which perhaps you don't know yourself. It's And possible. a name also floats in your mind as she says that. You know the person. I mean, yes, generally, I would know Yeah, my master. যে yeah, আমাকে শিখাইছে তার নাম তো জানবো আমি। yeah, exactly. And he says that and goes, perhaps look into that. That might reveal the questions you right now have. DM, do we like the Bloodhunter order? If generally we are never in like the base, we are like roaming around hunting things. So Yeah, do we have a way to contact each other? yes, you do কারণ have, কি ব্লাড হান্টাররা তো ম্যাজিক তো পায় না। yes, you do have the means. And usually, if you go around the area, there are certain signs that are left which only the order's member can deduct or deduce. So if you look for a bit, perhaps in the areas you usually operate, you will eventually able to find means of contacting or a place they are currently using as a base, as a temporary base. So it's a matter of you searching for that. I see. And next, she goes, well, I think we have delved
quite deep into the conversations, and I feel like you guys are also curious about the time I spent here. And that perhaps also was the reason you guys called me here as well. So I will so she goes, so I will start with my bit, I guess. শোনা যাচ্ছে? Yeah. হ্যাঁ, continue. She goes, I, with my fellow comrades, were sent here by the Shadow Regent. And the name is not familiar with any of you. But Arvan and Ashford, you know this name or this title quite too well. Yes, And sir. she goes, the matters of Faerun, unless it hampers the natural flow of life and death itself, it usually is not a case The concern. we handle. Yes. It is a concern of your kind, for the people of this realm. But এই ফাউন্ডারি আমাকে কল ইওর লয়ার বলে কেন? ওই যে it's time. যাই হোক, continue. This time we had to take action. There were prayers that echoed in the castle of spirits. Brothers of our own kind were devoured by this aberration, and at some point we had to take heed. The regent sent us to take care of this thing, as it almost became impossible for the distraught people of this land to take care by themselves. We happening? like to think we were adequate with our preparations, but we had misread the situation. By the way, it's not castle of spirits, it's fortress of memories. Yes, that ভুলে গেছি, mistake. And she says that and goes, we first came to investigate the gateway. It was said that the creature was last seen nearby, and the people we sent to scout, even they, just like the stories you have heard perhaps, they also did not came. Hence a special batch was sent to take care of the creature, and eventually that's how we encountered this thing called Velmorax. But I believe even then it did not take on the name of Velmorax. And lucky enough, perhaps, it was injured back then when we last encountered it. হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে? শোনা যায়? হ্যাঁ। কেউ একটু নিয়ে দিবেন, মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। So basically যেটা বলছে ওই নিরাথা, যে শ্যাডো রিজেন্ট
হচ্ছে ওকে পাঠাইছে এখানে to take care of this aberration or whatever, because a lot of the prayers of the people that died to it had echoed the castle of memories or fortress of memories. ঠিক আছে? হ্যাঁ And eventually a special batch was sent to take care of the situation with enough preparation to handle it. But afterwards, now you hear what she's saying. And she goes, when we encountered it finally, after arriving here at Suzail, and currently you are quite near Suzail on your ship. She Yes. goes, and she goes, it seemed to have been already injured from a battle. We had not encountered such scenario. We thought that we had a chance, but even then we could actually sense a presence of divinity from him. And he did not even have a humanoid form yet at that point. It felt almost as if his body was boiling and constantly getting destroyed and regenerating again and again. We try to end the creature in that opportunity. But even in that state, even with the preparation and the estimation we had made, it was being ahead of our comprehension. We tried our best, but we almost lost instantly. My brother-ins were. She pauses for a moment and goes, they were devoured. And as the same was about to happen to me, someone stopped the creature. Someone. This chaos itself had been almost tamed, it seemed. It almost felt as if they were communicating. And I hmm? nothing. and afterwards it did not devour me, but eventually I was put under its control, but later in the time though. And my memories after that are all quite fuzzy, as if I went through a long dream, perhaps. And if I recall right, Velmorax later, in those fuzzy dreams of mine, went where the altar or the gate was. And I believe his ascension took place somewhere there, somewhere near the gate or the altar. I and the other paragons were assigned to guard the place. I am. It still bothers me to this day. It almost makes me vomit in the idea that even in that translucent state, I was forced to abide by whatever command it gave. But nonetheless, we were forced to protect the very being we came to destroy. And like myself,
the other paragons that guarded the temple or the altar. They were never permitted to go inside it. Well, not like we had the will to do anything either. But remember the person I talked about just a few moments ago. The person that calmed the chaos and perhaps not in a good will, but saved me anyhow from it, from being devoured directly by it. That person quite often went to the altar itself, where Velmorax was ascending. It was a woman, a quite young one to be exact. And The actual fact. this woman, although did seem quite young, but her voice seemed very mature. I am not aware of the content she often spoke. Perhaps it's not even in my memory. Perhaps it was willed by this aberration that I forget about this. But I remember her voice did not match at all to the visage I saw. And now that I try to recall even the visage, I can make the shape of it. I can perhaps guess the age of the person. But I can't recall her face, almost as if erased from my memories. It's not a fuzzy dream that I cannot remember. It's completely taken away from my memories. This altar is where? It is the forest. It is near the. Uh, 1 second. It is near the Aravel city. It's inside the king's forest. Fucking This hell, altar, nigger. this altar is not the altar that of our queen. It's a different another one. No, it is exactly the altar we used. It's the same altar that acts as a gateway to the fortress of memories. That's why I said fucking hell, man. Well, the last bit of information I can recall about this person is that she often came in a black cloak with silver-colored floral patterns. What the fuck? But What the fuck? the last thing, though, the quite unnatural part perhaps, is that every time she went inside the altar, she came out with few people. I do not know of these people, but nonetheless she did. And I am not quite well aware of all the people that are inside the city, but they seems to be not there or anyway connected with Velmorax, at least at this point. You, Harish, I heard that you have lost the key and was stolen and then Arnold now possesses that. It is a good thing of I wish you were here that they were not fussing in the fortress of memories. I mean, if the key was necessary, then they would have kept it for themselves. They would have
not let it slip by. Or at least Velmorax would have kept it for himself. And then we assure that they were not using the router to eventually focus on memory. Well, that They were is using it for exactly where, something. yes, that is exactly where I am muddled with the thoughts. Because They were using it for something. as Because far as I they After it should be hereditary to our legs, but without the appropriate means, it does not regulate in one axis. But then again, if people were brought from there, I that is mean, possibly but our I am not sure this is probably what we would be more aware of. Our passage is secure, correct? I have never heard any well, breaches while I was there, and I mean, can we be certain it is not our place they were accessing rather than somewhere else may? Does For anyone one have thing, that knowledge? for one thing, none of the people that came outside with this female person were netizens of our realm from Shadowfell. okay. None of them resembled the appearance, at least. Are you sure they were perceptions of Yes, these people's? that is the thing, though. I believe Velmorax, to some extent, have the ability to rewrite the experience we had, alter the memory. So, whatever I said just now, perhaps all might be a fabrication. I cannot guarantee that. That's why I was going to say it right away. Yes. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, 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 আমি আমার কথা বলার পরে আমি আর শুনি নাই, বিকজ আমার হেডফোন চার্জ শেষ হয়ে গেছিল। হুম, হুম, হুম। S- So, হুম, হুম। So, o- so oftentimes, yes, oftentimes the gateways are usually sealed through different means, and the only way to pass by those seals is these keys or sigils or whatever they makes for individual gates. And for this gate, you feel like it also was a directly connected passageway to the Fortress of Memories, but the gate or the mechanism that prevents just about anyone to enter and go outside, that is something that the Shadarkais make themselves.
And so that key is, of course, necessary as long as that preventive measure is still there. But one thing does confuses me though, Niratha goes. Why even leave these memories if it can hinder the face of this person that it does not want me to remember? Then why not just erase all my memories? But uh, she goes, I don't think so. It wait, or maybe she was lying. He said that he did not knew about the person that created him. True enough. And Arnold this time goes, well, oddly enough, from the story I just heard, the ascension took place right after this women came. Is that so? Niratha nods in affirmative. Hmm. Well, that perhaps have some connection as well. Not that any of you know. And Niratha does not also reply, so she also does not seem to know. Hmm, you can make rough ideas such as control, perhaps.
And you realize that does not really fall under portfolio. That's more physical. হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে যেমন এই যে ডক্টর ফেট আছে না, ডক্টর ফেট কিন্তু অ্যাসপেক্ট অফ লর্ড অফ অর্ডার। হ্যাঁ, অর্ডার খুবই মানে একটা পাওয়ারফুল একটা পোর্টফোলিও। হ্যাঁ 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 that is Arvan's conclusion. So for your knowledge, Arvan, হ্যাঁ, so Arvan, for your knowledge, you also know about Ravenkin. Ravenkin also came through this process. She did not have all three portfolio right away after she ascended, and then he got two more portfolios after he became ascended. After she became ascended. পরে হচ্ছে ফেইট আর উইন্টারের উপর পাইছে। হুম 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 hate to say it, but yes, she again, you feel like delves into her memories and goes, I recall a vague visage of each one, but again, seems Velmorax have blurred it out from my memories. I cannot exactly pinpoint to certain persons. Yes,
That is why I'm quite sure that he erased or did something with my memory. And Arnel goes looking at Niratha. Well, perhaps he wanted us to be curious, but also at the same time do not give us any leverage, any information that would lead us toward anything that could give us an upper hand. Well, does give the smell of manipulation even at this moment. Niratha right away replies, I believe the disappearance I can explain. He was underneath the altar. The altar is much deeper into the earth itself. And that is why perhaps the outside world did not know about its location. নিরাথা আচ্ছা তার আগে সাইলাস okay let me bring out the notes 1 second. So he goes the Empyrean আচ্ছা he goes না আচ্ছা আমি বের করে নিই wait 1 second এটা তো না wait you do remember, you always remember the name at least. So the name of the Empyrean that fought with you was Orivesa. A Aurevesa. Orivesa. অরিভেসা লিখে দিচ্ছি আচ্ছা কিউ না কিউ না এটা কিউ না লাস্টেরটা ঠিক আছে and he was a Silas will not remember that, but Arvan yes, because of your ridiculous roles, make a roll.
হ্যাঁ, আমি আবার আবার চলে আসছি। 27. Okay. So, uh, you recall a name attached to this Empyrean, and the name came as Sehnine. Na, Sehnine. Sefer Sehanine. Yes. এখন ভাই and his না না লাভ নাই আন্দাজ না মুন ড্রিমস মিস্টেরিজ ইলুশন Sahanian moonbow. Well, I with the 727 roll, I did not say it, but I will give you that. Illusions. Control, control manipulation. Yes. I will give one more small information.
Since you mentioned Arvandor, Senine, it is said that she herself oftentimes comes to take the souls of good elves back to this realm, Arvandor. So she guides the souls. I think I have died. At this point, Arnell goes, well, I think it is also scared of the possible future. I mean, it did cause enough chaos in the absence of the gods. Perhaps it is scared of the fact that when the divinities do come back in the future, it will not have any leverage on those beings that are higher even more than himself. And he did say something about them being something like a hostage.
So, so first, mm, yes, exactly that. So you can roll, yes, d6. Okay. Hmm. Okay. So you, huh, so you recall of a village. You saw it last time you ventured in the same trait you have, and this time it again takes you to the same place. But rather than ending it there, it starts where you left off. And you feel the passage of time forwards, and eventually you return to the village you left off last time, and you see a whole village of people standing or almost statue-like in their place. Some of them doing farming works in the farms, but almost as if froze at the last moment they were doing their things. No, most of them seems to be human, and you go deeper into the village itself, and this time you do see a hut, and you knock on the door. You feel like it's not something you currently are doing, rather a memory you have long forgotten. And you try to shake the door quite a few times, and it does not open. The door is locked. You see yourself go toward the window, and at this point you look downwards. You see drops of water on the ground, and you realize it's you yourself, a younger self perhaps, and your current vision shifts toward inside the room itself, and this time you do see not humans actually. This time you do see yontais, and you perhaps had some hope seeing the people outside. They were almost, how do you describe it? Kept in a vegetative state. You could see some slight movements, but it did not feel like they were responsive. But the hut that you went into, the possibly your house, you see
a circle on the ground, and a pair of yontai all severed up and limbs almost arranged in a pattern inside the circle itself. The circle itself drawn from the blood that dripped out from these parts of the bodies. And even in that state, you feel like almost the limbs itself are vibrating in that position. And you back then